your seatbelts. Let's take you around the newspapers across Nigeria. We don't just reel out the stories. We also bring diverse analysis to the issues. We give you, the listeners, ample time to share your thoughts on the issues. Join us from 7:30 to 8:30 in the morning, Mondays to Fridays. For Paper Trends, a paper review show you can't afford to miss, only on Midas Radio 90.5 FM. And it's a beautiful morning from this end to welcome you again on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Let me start by saying Happy New Week to everybody out there. We sincerely pray and hope that this new week comes with so much blessings, and it's also important that you deem it fit to stay productive in the course of the week. Good morning, Ekiti. Welcome on Paper Trends on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Paper Trends is a paper review show to kickstart your day, where we check through the pages of the newspapers to bring you trending issues across Nigeria and beyond. We'll start by taking the headlines, and then we'll take it a step further into picking the stories one after the other with the help of our analysts. And then we also get to open the phone lines for you, our listeners at home, to be a part of the conversation. Welcome to the very first installment of Paper Trends for the week. Don't forget that you can connect with us live on Facebook at Midas Radio 905, as well as on Radio Garden at Midas Radio 905 to be a part of the conversation this morning. I am Esther. Isah. I'm saying good morning and welcome on the show. All right, let's start by taking the headlines we have this morning. I have with me to begin with The Punch newspaper. Drama as APC committee screens Fubara Wiki allies. That's from the 2027 reverse governorship. You find that on page 2. Right, state's capital spending plunges 58% as 2027 politics intensifies. The story has riders, capital projects suffer after Lagos, Bayelsa, Enugu, others spending drops by 2.2 trillion naira. All right, spending cuts may worsen poverty, unemployment coming from economists this morning. Fiscal pressure deepens as 13 states borrow fresh 362 billion naira. You find that on page 2. These are the headlines on the front page, some of the headlines on the front page of the Punch newspaper this morning. Let's take some more. INEC deadline. Opposition parties rush to submit membership registers. You find that on page 42 this morning. This and many more you can check out from the Punch newspaper this morning. Right from the Vanguard newspaper, 2027 presidency, Jonathan's declaration sparks stir. You find that on page 5, and that story has riders. 9 northern groups jostle to buy nomination form for ex-president. He must have weighed his chances coming from Afenifere. Stay away from dirty politics. MBF advises Jonathan. Jonathan's return may overheat polity, says Khan. It will be catastrophic misadventure if Jonathan runs, says a courier. These are some of the headlines on the front page of the Vanguard newspaper this morning.
All right, and on the front page of the Nation newspaper, we have this one: suspense as Fubara Uzodinma others await screening results. APC gears up for commencement of primaries on Friday. Governor Zulum not in Senate race. All right, and we have this one: 70 terrorists killed in Niger drone attacks. These are some of the headlines from the Nation newspaper this morning. And from the Daily Trust newspaper, we have this one's: allocations triple, hardship widens across states. Sakato 1 billion naira school project remains short 9 years after completion. ACF BOT rejects Dalhatu's suspension. 2027, Dal closes on aspirants intending defectors. I lost 3 children to Niger airstrike, says injured father. Police officer, 9 residents killed in Plateau. Kidnappers using women to move rifles, ammunition in Kwara. All right, we have this one: Fubara storms out of APC screening, shuns journalist. All this would find on the front page of the Daily Trust newspaper this morning. And from the Daily Post newspaper, 11 die as vehicle falls off Ogun Bridge. So unfortunate. Don't use our farmland to build housing estate. Abia community women beg Governor Oti. Bandits kill many travelers, injure others on Zamfara Highway. After years in prison, Farouk Lawan eyes return to reps. All right, 2027, while I'm optimistic of winning Gombe APC gubernatorial primaries coming from Pantami. Rivers 2027, APC clears all House of Assembly aspirants loyal to Governor Fubara. 2027, your sweat hustle must pay. Aisha Yusufo assures FCT residents. 2027, why I'm going back to Senate, coming from Sheikh Hosani. 2027, why NDC zone the presidency to South, says Ume. Alright, Commissioner urges zero malpractice in work examination. Governor Soludo challenges fake pastors to miracle contest. Tinubu arrives Kenya for Africa-France summit. Amnesty International demands probe into civilian deaths in Niger airstrikes. These are some of the headlines from the Daily Post newspaper this morning. And it's time for us to start to pick these issues one after the other. We are now going to be joined by our analyst, and that's the person of engineer Muyiwa Obayanju. Don't forget that you can join us live on Facebook as well as on Radio Garden at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. Do well to also share the video to as many persons as possible. Good morning to you, engineer Muyiwa Obayanju, and thank you so much for joining us this morning. Good morning, Esther. Thank you for having me. All right, let's begin with this one where we have another airstrike, more like an accidental airstrike in Niger State. Human rights group Amnesty International has called on Nigerian authorities to launch an independent investigation into the death of 6 civilians reportedly killed during a military airstrike in Niger State. In a statement issued this morning, the organization condemned the incident, which reportedly occurred in the early hours of Sunday, that was yesterday, at Gurandinayi settlement near Kusaso Shiroro local government area. According to the organization, the airstrike allegedly hit a residential area around 5 in the morning during military operations targeting armed groups operating in the area. We have another one. While the military was trying to do its work, we have a case of accidental airstrike, according to this report. We're waiting for an independent investigation and more reports from the military. But before that, what do you think we can do in the midst of fights and insecurity, as well as ensuring that the persons we are also trying to protect are still alive?
to witness the protection we're trying to give them? Well, there are two ways I want to look at it. The first one is, I've said this several times, that I think our military men needs to be trained on the use of fighter jets to really dislodge the terrorists. They need to be trained on how to target, on how to lock onto target without missing it, on how to get the actual coordinates, and then lock onto their system. And again, through that now be able to pin their target to now launch the attack, and this launch the missile against them. I think it's very, very important for them now for that training and retraining most of the time again, so that they're able to do it. Now, other people do it. We are monitoring the event in Iran. We are monitoring the event in the Middle East, and we see that all these miss and all these mistakes doesn't happen there. Those people, they have coordinate attack on targets without mixing. In fact, to the effect that they are even targeting individuals and pinning them down and getting those individuals without even any casualty or much casualty. So I think that our men really need to be trained more on that. I think all these collaborations with international foreign agencies like US that are here, these are some of the things that they really need to train our guys to do more. So that because they have always been casualty anywhere they have gone to, most of the places they have gone to launch an attack against terrorists. So they need to be trained more, send them out for training, or bring the trainers to train them on how to really use that the fighter jet, how to get the actual coordinates, how to lock on and how to pin the target, lock onto the target before releasing the missile. It's very, very important. That's one. Number two, now, sometimes, again, these people, they're also wise. They use women as shield. For example, what happened in Borno State that time, investigation revealed that those people, they went to that market with the hope that that market will save them, because they know that there are a lot of people in the market. So they infiltrate the market, mix themselves with the civilians there, with the hope that at least with that, there's no way the people will be able to launch that attack without any collateral damage. So that is, sometimes they too also want to use women as target. When they find out that there's an hovering of jet in the air, they are looking for any available civilian areas to now infiltrate, so that those people will now save them or free them most of the time. But you see, sometimes when these people have locked on like that, they just release the missiles and there are collateral damages. And most of the time too, I don't want us to also now be sentimental about it. Sometimes attack like that, except it's in an purely isolated area, attack like that have some collateral damage. When a bomb drops, now the effect on the ground, the supersonic sound effect on the ground shakes. It's like earthquake, and it can affect a lot of ground. Sometimes it depends on the power of that particular bomb that is launched. It can have effect on some kilometers, some meters radius that's going to affect anything within those areas. So those are some of the so these are some of the factors that are there. There's nowhere you launch a target, you launch a missile, and you expect that it's just one particular area. That no, it's going to have effect. Now from the ground side, now the thing will just escalate and eat a lot of things. Buildings will shake, grounds will shake, trees will be uprooted, and sometimes civilians are always part of it, especially if it's not in a purely remote area like the bush or something like that. So those are the three things. But then most importantly, I think people need to be very careful about it, so that they are well trained to know that now where to launch this attack, especially when they find out that there are a lot of civilians in those areas. But that of Borno State, they said they want those people that don't come to the market, don't use that market again, because they have found out that the terrorists used to use that market as a shield most of the time. And the government said they have warned them not to use that market again. So that was the one that happened there. Though other one happened in Katsina, happened in Kaduna, and this one is in Niger State. So which means that people really to be trained or informed, or at least warned on how to use this. All right. Before we leave that one, though, the military had denied civilian deaths in the airstrike. They insisted that they killed 70 armed bandits, and it was only bandits that were targeted. So how do we also make for this? We've seen the military come out before now in some other attacks to also say, you know what,
It was only bandits that were targeted. There were no civilian deaths and all of that. It's like sometimes we don't really see the military at the first instance come out to take responsibility. Well, most of the time, even the one in Borno State, they always come out like that to say that well, there's no casualty. But the truth of the matter is that there's nowhere you have an airstrike, there will not be few civilian casualty. The norms is that you have to reduce it to the barest minimum. I'm not sure it's possible, especially in a crossfire. Now, there's no way there's not going to be that. Let me give you an example. A very many years ago now, I think during the first time of the Dr. Fayemi's administration, there's a robbery attack in First Bank, in Minadekiti here. Most of the people that died in that attack, they were in their rooms, they're in their houses, they didn't come out. Because as they are sporadic firing, it was just going to keep people inside their rooms, inside their houses. So now, such things like that do happen when you have a situation like that, where now most of the times when those things, airstrike is launched like that, now they call it collateral damage, and it's always calculated to it. But what they will do is that you have to reduce it to the barest minimum. There's no way it's not going to affect individuals, except, like I said, it's only happened in the bush, maybe in Sambisa forest, where there are no residents. But anywhere you see residents and a bomb is dropped, sometimes some of these bombs, it goes to a very long radius and cover a long radius like that anything within that radius will be affected. I've forgotten and the one that happened. I look at the bomb that happened in Lagos. Look at the Lagos. They are look at where they are having the effect because of the power of that bomb within the underground, and the thing was sending waves underground, and it was checking buildings, destroying glasses. Some of them destroyed some buildings and something like that. So it does happen like that when you have an air strike. But like I said, these people also are wiser. That when they hear the hovering of a jet like that, they are moving towards the civilian area. So that probably to them is that once these people see civilians, they want to now take cover and prevent such casualties. So probably spare them. But the army has said, well, we have 70 and we have killed 70 and there are no civilians, even though sometimes they will not come out and say they kill civilians. But it is when people are now looking at the situation, they know that, oh, this person, one of the family have died, that it's not tough. But I know that it's not possible that for airstrike to target civilian building, but there are collateral damages. And I want Amnesty International to know that too, that sometimes when you are fighting war, the effect is what we see. And that's why we want to do everything to prevent some situation like that from happening. All right, let's take a step into politics, where we have the APC screen Fubara Wiki allies in a fresh drama following the coming 2027 Rivers governorship election. The ruling All Progressives Congress appears to have opened the political space in Rivers State, with indications that the party is positioning a leader of the opposition PDP, the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, to play a decisive role in producing the party's governorship candidate ahead of the 2027 election. This comes following a closely watched screening exercise where key ministerial allies, including former House of Representative Minority Leader Kingsley Chinda and the State Commissioner for Works, Alabo Dakorinama George Curley, were assessed by the screening committee chaired by APC Deputy National Chairman Benjamin Nwoye. However, on Sunday, credible party sources with knowledge of the matter who spoke on condition of anonymity said that tension briefly trailed the process as Rivers State Governor Siminalayi Fubara received a cold shoulder from the governorship screening led by APC National Chairman and then Tawe Yewatda. And following this, Fubara was seen storming out of the venue of the screening following the alleged cold reception, even not giving audience to journalists. And in another one, screening, Fubara's fate hangs as APC fails to confirm governor's fate. Let me stop there. Or rather, let me quickly add this. APC National Secretary Ajibola Bashiru, while responding to a journalist who pressed him on the matter yesterday, gave a carefully worded answer that neither confirmed nor denied Fubara's appearance before the screening panel. According to him, he said, "I don't know what you mean by screen.
Anybody who appears before the screening committee, of course, is necessary as part of the process. Let me stop there. And so, in all of this, we've said this before now, what the fate of Fubara would be in the governorship election in Rivers State, looking at the feud he had with Wike and, the alleged consensus they are reached on. We don't know how true is that Fubara will not be running for a second term, and now Fubara decamping to the APC and getting to see, okay, what happens to the persons in the APC before Fubara's defection and all of that. Now, Fubara had appeared before the screening committee, and we cannot tell what really went down there. But what do you think will be the fate of Fubara in all of this? What I read is that he walked out of the screening, and you are just confirming now because I can't really go into the full details, that he walked out of that screening, and probably because he was given a cold shoulder. What this one is playing out is that if it is true there's an agreement between Mr. President that, go and do your turn, but don't come back for next one, then respect Wiki as leader in the River State, then it means that that's what is playing out to me. It may be a sign of showing him that you disregard or you neglect the agreement or you fought the agreement. The agreement is that don't present yourself again. Do whatever you want to do there and leave. But at the same time, again, as a Nigerian, you have the right to contest again. I think it has to do between him and the people of River State. But the truth of the matter is that you can't shy away from Wike's popularity in River State. And that's why to really guard and then prevent Fubara from doing anything, that's why I presented candidate on both sides. Presented candidate on PDP, presented candidate on APC, and said, whichever way you go, we stay here. And so if it's APC, I have candidate. If it's PDP, I have candidate. But then I think that, if you really want to contest, you should some of the courage. And at least put the gloves in his hand and enter the ring, and let's see how it goes. Sometimes, like I used to say, there are protest votes most of the time. Like the people of River State, though, yet to be said, because Wike has really, with the tour of all the local governments in River State the last time, it's showing that, it's like this man is in control. But then, in politics, not mathematics, where you can say 2 + 2 is always equals to 4. And sometimes 2 + 2 can be 3, 2 + 2 can be 5. So that is a date. But if it is true that there's an agreement and he signed that agreement that it's not going to contest again, that probably might be the reason why he's having that kind of treatment from the screening committee, because they may be looking at him and say, this man, you signed an agreement not with just any person, with Mr. President. Why are you reneging? Why are you coming now? What are you doing now? So, and that is it. So his fate really is hanging on the balance. And even if it is screened, he has to do a lot of work to really convince the people of River State that, let him come back. And like sometimes in politics, they can decide to vote for him and they protest vote and say, no, it's you that we want. This weakest man, his own is too much. We are monitoring things and whatever comes out of it. But if it is true that it's consensus, all right, I don't think you're supposed to get to this point. After screening himself, the consensus candidate can decide and say, we want to return him. After all, they didn't screen Mr. President. They just come, you are returning. The Kano State governor, they just say, you are returning. So the consensus people can say, okay, we are returning Fubara, and that is it. So even though they go to direct primaries, at least they should be able to mobilize for him. But you can't wish away with his strength and power. In APC and PDP is very strong. And because of the role he's playing for Mr. President, it will be very difficult to discard them and choose Fubara over Wike in River State. All right, let's come to this one where we have Jonathan's declaration spark and stir ahead of the 2027 presidential election. And 9 northern groups just sought to buy nomination form for the ex-president. Also, Afenifere said he must have weighed his chances. Let's read some of the things we have here. Former President Goodluck Jonathan planned to return to presidency using the PDP as a platform to actualize his renewed presidential ambition. That's according to all the Vanguard newspaper, saying they gathered the information authoritatively yesterday. According to a top official in Jonathan's team, the decision to use the PDP followed extensive deliberation over where his chances were brighter in returning to power to provide quality leadership to the country amid growing hardship and poverty. This, however, drew reactions from stakeholders in the polity. While some said the former president had the constitutional right to aspire, others cautioned him against rubbishing his image in what they described as present murky politics in the country.
Afenifere, the Southern and the Middle Belt Leaders Forum, Christian Association of Nigeria, a founder of All Progressives Grand Alliance, and former special advisor to President Olusegun Obasanjo Akin Oshitokun, all gave their 2 cents about Jonathan's re-election. However, the confirmation of PDP as a channel Jonathan hopes to use to return to power immediately opens a floodgate of struggle by entities believing to be pushing him to contest, and just for the purchase of his nomination form, which the factionalized party has pegged at 100 million naira. Last week we were talking about Jonathan and persons that said it would just be better for him to stay away. Some groups went to meet him and said, oh, they are begging him to come back to run for the post. And he said he was going to have a wider consultation across board before he would make his intention known. But according to this report, it's like we have green lights emerging from Jonathan's cave. What do you think is about to happen? Should Jonathan be back on the ballots? Should he just stay away for his own name? Well, it should have. It should have. But then, in politics, sometimes the people are the majority. The problem with some of the politicians are the people. Sometimes when the politician is not strong enough, when the politician is not wise enough to be able to read the handwriting of the wall, he may be banging on the people's pushing him and say, hey, it is what we want, it's what we want. And most of the times when they get to the point at the river, then they back out. Like everybody is saying, and I've been saying it, I'm not saying it again. If I see Jonathan, I will say, sir, I think you should have stayed away, sir. You should have stayed away, sir. Considering what happened to you before you exit. If these people are so love you, they will have retained you in government. But the same people that pushed you out are the same people that bring you in, because they see you as a very weakling that can be used and easily that can be teleguided, that can be asked to do one thing or the other. So you will have stayed away, sir. But then he's a Nigerian and he has the right. But there are 2 things that he has to battle with. The first is the court. Now, to ensure that the court give him a clearance to do that. Or else, now, trust APC, they'll be looking at you while they are devising means and ways to really truncate, to puncture your tire, to puncture your effort. So if it's going out like that, what they'll be monitoring is that I'm hearing feedback from your hand there. Okay. So what they will be monitoring is that the court, looking at the court, that's one aspect. Then Wike is also standard battles for him. And the question they will ask him that if you are coming under PDP, which of the faction of PDP are you coming out? Is it the National Working Committee headed by Adolphus Wabara? Because there's no executive. The Supreme Court has dissolved all the Ibadan Convention, so everything done in Ibadan is null and void. So we'll return back to the National Working Committee leadership by not Turaki, by Adolphus Wabara. Is that one that I want to contest or Wike? And Wike has declared that as far as my own PDP is concerned, there's no vacancy for presidency. So now we support the Ashwaju Bola Ahmed Tinubu's ambition. So that's another problem that is that it needs to cross. Now, which form? If you collect the form, under which one? Now, as this sat down to discuss, to know that to interpret Supreme Court judgment that Ibadan Convention is not and void. Now, as it sat down to know that presently that INEC is relating with the Wike's faction, INEC is calling them to a meeting. INEC asked all the executive in that Abuja Convention on this register. As it comes down to sit down to analyze, as it called the lawyer to note, to look at the Constitution to determine that, am I eligible to contest, having been sworn in twice? These are the things he has forced to do. All this thing I'm saying I've consulted and everybody wants to collect funds for me. It's just a return. The most important thing is what he's supposed to do. To me, that he has not done. But I think he should have stayed away. He's a statesman, well respected in Africa, internationally, in Nigeria. That would have been much more better for him. Is it money that's not looking for? Or what is it that he's looking for again? Because this time around, the way they are going to rubbish him, because they know that it's not that strong, that they can push him. Do you think Jonathan is not strong? Because at some point in time, Atiku Abubakar was saying what affected Jonathan was inexperience. And they said that was a big blow. He shouldn't have said that. But now you're saying Jonathan is not strong. Do you think he's really a weakling in governance? Well, maybe it is lack of experience, but whatever. But when you look at that administration and the way now, and I give you one example, just one example. The PIB that has now become a law, the PIB bill, then
it was in government when it was in government when they made this PIB. And because the northern senators know that what is that document did not favor them, they refused to let it pass. And during this time, as a South Southerner, that he knows that it comes from a oil producing state and the oil producing zone of the country, you expect somebody like Jonathan to be able to push that PIB to favor the South Southerners in terms of the cleaning of pollution and all this waste and every other thing, and to ensure that you don't muscle the cheese that loads the golden egg. Those people that are producing the oil, they enjoy it. You are from there. But they didn't take the thing from me. They didn't allow him to do it until Buhari came and did it and give 30% to themselves in the north, even when there's no oil there. This is one of the areas. And apart from that, look at all these policies were tailored towards the north. Nomadic, education, the building a lot of schools and everything. He just used all the money, 60 billion, and use it now to do everything in the way to favor them so that they'll give a second chance. See what happened to him. Number 3, it was somebody. Look at Tinubu now. Tinubu was one, but during his own time, the governors really they conspire against him to finish all the money in the foreign account. They were just collecting money from him. Everybody was just collecting money from him. So those are the factors that when you put them together, you know that a leader must be able to stand his feet on the ground and say, okay, now this is what we want to do. Most of the time when they put out policies, these people now, they will just throw away the policies and they will just advance. Maybe it's because of the second time ambition then that makes him to look like that. But then, when you look at all those things, you want to say that a leader must be able to stand straight on the ground. Now, without playing partisanship, when you look at this type of person, you'll find that when you look at the current administration, you find out that they have to prove their feet on the ground, even though when they know that they are at the detriment of his ambition. Because anybody that didn't want re-election will not be doing what Tinubu is doing presently, will not be doing everything he's doing now. But then a leader must be able to stand for something and say, well, whether election or no election, well, this is it. If I don't come back, fine. But at least you would know that I remove first subsidy, I stabilize the naira, and this and this and this. It's fine. Now, it's not easy for the people, but then sometimes decisions are not easy when you take it. Even as a leader in the family, as a father, you take the decision that it's not that easy in the family, but then at the end of the day, we'll say, oh, they will not appreciate you. So that is it. But then as it is now, he may have learned his lesson. So let me not throw it away. But there are these two orders are very, very important. You should consult widely. When it's consulting, don't consult politicians. When politicians find out that you have money in your hands, they push you. Yeah, we have seen examples everywhere and say, oh, you are the one. Who thought that Shegun will not become governor in the Ekiti state? The way people, the elites of the state were the one. If I they purchased the form for him, you are the one giving the money. Everybody, everywhere. They say, when you even see the crowd. But then sometimes politics is not material, like I used to say. Nobody, no stargazer, no crystal ball reader will tell you that Shegun will not become the governor of Ekiti, and you say, no, you are lying. Throw it away. But at last, what happened? So sometimes when the people are pushing you, because in politics, they know that when you come in, money is coming out. They know that you are past president. So you have a lot of dough that you have stacked there. So let's spend it for you. So your guy, you are the one. In fact, you see the whole country now, everybody is waiting for you. Please, Oga, go and show. You know money is coming. So that is it. And sometimes a wise politician will be very careful to do the right consultation, not consultation with the people. There's nobody you want to tell, though. Even if they know you have money, some people won't come and meet you. Even you are having ambition. Oga, you don't even know the way people like you. It's not that they want you to be there. They want to collect money. And once they collect money from you, they disappear. They look at the way that Ruben Abati described Aso Rock. Immediately after he considered them, he said the whole place became dry 30 minutes after he made that call. Then he was so surprised. The Aso Rock that you nearly find a place to park. Everybody is coming to see the president. Everybody is coming to see one another. Everybody is coming from it. Suddenly, the whole Aso Rock became dry. It was Buhari's house. Everybody was going to, because they know that power has shifted. So with that, you will be able to learn from that. And most importantly, is it money that's not looking for? The position he is now, to me, is even better. On this slide, he wears the crown. When he goes there, he begins to have headache. And except he's stronger and he was able to down, he has learned to say, okay, anything I want to make it. Except that, there are forces, there are a lot of factors why you see a lot of push like this. Some people are not comfortable with some policies. Some people are not happy with the way things are going. Some people are being threatened that their dominance and the force they exert on our electoral process is diminishing, it's waning. And they don't want that. They want somebody that they will be able to restore those power back to them. Some people that are losing money through bunkering, losing money through subsidy, losing money through dollar, what they call it, the arbitrage, dollar arbitrage. They are not comfortable, and so they want a change. They want somebody that will come there that will restore all those things back to them. So that's the bigger picture that most people are not seeing. I know
many people now will now go on the Facebook and write, I'm supporting this, I'm supporting that. Well, that's a problem. It is my own opinion, and I'm entitled to it. Now, some people are not comfortable. So because of that, they are looking for somebody that they'll be able to manipulate, control, so that all those things will restore back to them. Esther, do you know how much, when we talk of subsidy, you know how much is going for subsidy in a year? I'm talking of trillions, billions and billions of dollars that people are just sharing without anything. You know how much is going on arbitrage when some people, some part of another part of the north, and you find out that this arbitrary people is done by a particular set from the north. You never see any other side. How many people have you seen an Igbo man say, hey, dollar, dollar, dollar? How many times have you seen a Yoruba man say, dollar, dollar, dollar? It's the same people, but that thing, there's no more now. Now, I do want to explain that these are the reasons why somebody will just go to Central Bank and carry and bring out dollars and give to some of his friends and say, go to the street, begin to exchange. Now, you give it to them at 350 and they ask them to go and sell at 1,600. You know how many gain without doing anything? Somebody will just make 350 million without doing any business. So those are the things that was stopped now, that is causing trouble. And so they are looking for somebody now that will restore all those things back. And that is the politics that is playing in Nigeria presently that many people are saying. It's not all this cry, money, since I'm not a small boy, but I've known that since I've known to be good, people have been shouting. In 1983, when the tin of naan is 15 naira, they've been powered also. During the Shagari period, 1984, there's austerity measure. Is there any time in this country there are no people are not saying things are hard? But what we are saying is that now, when something has to be done for this nation. We can't continue like this. We need something to be done. But many people did not see this clear picture. What they just see is that, there's insecurity, fine, and it's not too good that people are being killed every day. No, I will not support that. I know government can take more decisions, but I know they are playing politics that's very bad. They're supposed to now be able to do something more than this. But then, there are insecurity everywhere. So we should begin to see that. Jonathan should sit down very well and take this consideration very, very well before going into it. Because if it's not, then I know if at the end of the day, because two things will happen. If he wins, he has to be strong enough to overcome these forces that I said. If he lost, he has lost his value as a statesman, everything has gone to the drain. He has to sit down and consider those factors very well. All right, let's come to this one where the NDC said it had zoned presidency to the south. And yesterday, while the senator representing Anambra Central, the Senator Victor Ome, was defending that position, he said it was to complete the 4-year tenure of the current administration, because according to them, they feel they are going to be elected into office come 2027. And according to them, that was what the ADC was not able to do, the zoning, and it caused other problem with the PDP also prior to the 2023 election. So they said they're not going to tell that part. They are going to ensure that whoever comes in right now is just a term, and then the next one will be zoned to the north. In all of this, do we see the NDC as a major challenger ahead of in the 2027 presidential polls? They will rather destroy the equation. And with Jonathan coming in now, the equation is becoming more expanded. I think you understand what I mean by the equation. In Nigeria, there are voting blocks that that's why there's no zone in Nigeria that can produce the president. Apart from the constitution that says that you have to win 25% of the 25% of the election in the 2/3 state of the federation, in the 25 states at least of the states of the federation, including FCT. Now, before it is between one south and one north. So now the north, once they find out it's your side, you have to get a lot of votes from the north with your zone. The north will have to have a lot of votes with their north, with their zone, with their own zone. But as it is now, it's going to break. Now, as it is now, Ashwagi will take the southwest, Obi will take the southeast, Jonathan will take the south-south. So now, which means that the area that will now go and be justly for the north. So it's going to break, it's going to expand the equation like I made, the way it is now. So and for a politician to come out and tell me that he wants to do one time, nobody can tell me that. There's no fools in Nigeria. Nobody can fool anybody. Want to do one time after we go to the is it possible? You don't know what is power. We are talking of Fubara now. Will Fubara not know that there's an agreement that is signed? If it is true that signed an agreement,
But it's not some people that celebrate and said, don't forget about any agreement. You have the right, you are in Nigeria. Go and contest. So when somebody becomes the president today, now I said, I want to use all time. What of the people that are benefiting? What of the zone that they came from? You think they will leave him alone? Do you think Aiyedatiwa is just to do second time? It's not because of his people. I said, why will you do one time? And that's why they said they told him before that. So sometimes somebody is calling and say, I will agree to do one time. It's just rhetoric. It's just sentiment. They just want to play on people's intelligence. It's nobody. The power in Nigeria is too big. It's too much. The leadership and presidency in Nigeria is too powerful. It's too big. It's too much for somebody to say, I just want to go there and do one time. Anybody can change anything. Those who see leaders in Africa that are changing constitution every time so that they can allow them. Kagame is there, Pobia is there. A lot of them that I can be to mention it, are always changing constitution to make sure that they are there. So that is just it. But then the way things are now is getting closer to what happened in 2023, where you have different, it's not disintegrating. And so there's no coagulation. There's no combination. There's no these things we are talking about. You want to resupply, you bring all these figures together. But now you are dividing the figure, the bomb. By the time Jonathan comes in now, the figure again, where we thought that Obi will pick southeast and south as a part of the north. Now south will be out for him now. Now it's only remain southeast. Now Tinubu will also pick will pick southwest. Now Atiku Abubakar will pick northwest. So it remain northeast and north central. So which of them, how they can now get enough to muscle with all this disenchantment and with all this fragmentation now to now get the actual the required 25% 20 in a 25 in a two-thirds in all the things of the local of the states of the federation and etc. So that's just we expect all this opportunity to come together. You know when they talk about the convention, but they say yes, this is the formula. You can make this one happen. You are good to go. Unfortunately, but the convention could not hold. They cannot come together. Now, Atiku removed, went to NDC, we went to NDC as we went to ADC. They are bringing Jonathan to PDP. I don't know what a week is also going to produce in the APO PDP. Then you have Atiku now in the north. Now, PLP is also there in the wings waiting. The SDP is also there. Then you have AA, all of them now put together. Each of them will have different votes, fragment everything. At the end of the day, now it's just maybe the winner may never have to up to 8 million this time around the way they are going. And it may have more than that. That's just it. All right, and let's take this one. We're still having a conversation with Engineer Muyiwa Obayonjo this morning on matters across the nation. Don't forget that you can drop your comments on Facebook at Midas Radio 905, and you can also call us in on 0915 090 5905 to be a part of the conversation. You can also call us on 0704 100 1905. It has been pinned in the comment section for you to be a part of the show. All right, we have this one before we leave politics this morning, where after years in prison, Farouk Lawan eyes returned to reps. A former member of the House of Representatives, Farouk Lawan, is seeking to return to the National Assembly ahead of the 2027 general election after regaining his civil and political rights following conviction on bribery charges. Lawan, who previously served from Bagwai Shanono Federal Constituency in Kano State, successfully scaled the screening process of the APC and emerged as the preferred candidate of party stakeholders from Bagwai and Shanono local government areas. This comes after a legal battle that lasted more than a decade over his involvement in the 2012 fuel subsidy bribery scandal. And he went to prison, completing his 5-year jail term in 2024 and receiving presidential pardon and clemency in October 2025. It's coming back to run for the House of Rep. Is this anything out of the way, or it's still very normal? Well, to me, I don't know why it was screened. I don't know why he has to screen that screen. For it doesn't matter presidential pardon. That he went to prison and come back. I think another person should be allowed to take that place. Because it doesn't matter the way it is now. That's how they will be looking at him. And by going to prison means that it's convicted, which means that it is true that he received that bribe. Well, I'm not surprised. Many of them are there that are not. I just pray God will help us in this country. But I think there should be some other people should have been allowed to do. But
they screen him because they felt that he's the only person, whereas there are other people that are there. But I expect people from his own constituency, though thinking in the north is different from the south. So, but if it is the southern part, I'm not sure if there is a screen. And if it's called outdoor screening, people may not want to vote for him. But because they are all the same, so it's okay. Let's see how it goes during that election. But you will have expected that at least another person will have screened. But he has the right under the law since he received presidential pardon. So he's a citizen of Nigeria, and as far as the law is concerned, he did not commit any offense. It's been clean and clear. So it's free to contest. All right. This one, we have allocations triple, hardship widens across states. States across the Federation now receive nearly triple the monthly allocations they used to get from the Federation account. Yet citizens say that instead of the windfall assuaging the economic hardship they face, the situation keeps deteriorating. While the 36 states received a combined sum of 3.35 trillion naira in 2022, they got 8.19 trillion naira in 2025. While we have the blockade of the oil supply, the Strait of Hormuz also increasing the allocation to the state governors following the prediction. And then what we have now, with oil prices going from about $70 per barrel to over $100 per barrel, further creating a domino effect. In all of this, they said the polity is heating up. Active politics is ongoing. Allocations are tripled, but it's like the lives of Nigerians are not in any way changing. They're still living probably worse than how they've lived. And, this report is saying it's like the state governors are tilting more towards politics now rather than governance. What do you have to say about this? There are a lot of factors that contributed to that. Now, one thing Nigerians should know is that we are practicing federal system of government. We have federation unit, the federal government, the state government, and the local government. They are entities within the federation that have individual duties to perform. The duty of the federal government is to protect life and citizen, while we are chiding the federal government for not doing more. Not that they are not doing at all in terms of security. And what they are supposed to do is what they are not doing. It's not difficult like that, but because it's the same politics that is causing it. Where you have the names of people that you suspect are financing terrorism, but you are not doing anything about them. Where you now have the names of those who through money is coming in, you are not doing anything about them. Where you are having arms establishment coming to the country and you are not investigating. Where you had a lot of things to be done that you didn't do it, you are just sending armies to go to these people to pursue them. Now, these are some of the steps that need to be taken. But that's the problem of the federal government. But in terms of fiscal federalism, I think the federal government has done what it's supposed to do. But you see, the citizen then we lack enough knowledge now to demand accountability. Sometimes when people come on radio to begin to call and begin to say the president is not doing, the president is not doing that, everybody just give these governors leeway. It's like they give them the right of the Bill of Rights, the right of passage to do whatever they like without question, without accountability. Now look at the money that's going to the state. There was a time I saw on Facebook, somebody just brought out all the allocations that is coming to own those states, each of them in local government by local government every month. Look, the money that is coming. Look at that humongous amount of money. Nobody is even demanding anything for local government. When somebody says, well, it's not their fault because the money, when it goes to them, they by themselves hand it over to the governor. But let's talk about the governor. Now, why is it that people are not talking about governors? Why is it that the people are not demanding accountability from the governor? Why are people putting pressure on the president without the governor? Whereas the law says that there's nothing the president can do as far as the state is concerned, because they were both elected. As the money goes to the state, it becomes the sole right of the government to do whatever he likes with it. No thanks to our constitution anyway. So therefore, now why are 8-point-something trillion has gone to the states within these few years? And nothing to show for it. Every state. And so now, why are people now doing praise singing when they know that these governors are not doing what they are supposed to do? Now, somebody received 5 billion, 10 billion, 18 billion, 15 billion, and when you put everything that he has done together, it's not even up to 5 billion, and you are shouting because you are playing politics. So sometimes when people talk like that, I say, we don't even know where we're supposed to channel our something to.
So the state governor is there receiving the money, doing it the way he likes. We just overlook him and now begin to from Ekiti, from Ondo, from Oyo, from Sokoto go to the federal government. Whereas we have the state government that is closer to us here that we are not saying anything about. So it's not the fault of the governors. Even if I'm the governor, everybody is praising him, nobody is talking to me, nobody is talking against me. So why would I continue? So there's some of these governors, there is no opposition. Some of these governors, there's no accountability. Nobody is talking about them. Everybody is just doing praise singing because they want appointments. Some of them want a contract. Some of them want money. Some of them want one thing or the other. And so because of that, you see a lot of them do praise singing. And so instead of talking, they are not talking. So when people have actually this, Tinubu is not doing this, Tinubu is not doing that, Tinubu this, Tinubu that, then you begin to ask that, what about your governors? What's your governor doing? Why at this is on the social space there. Go to Bureau of Statistics website. You see everything that is going to local government. You see everything that is going to governors. But nobody is asking. Nobody cares. Everybody just want to crucify the president. Not that I'm not partisan. I'm just saying the truth. The president has his own fault. He has what he's supposed to do. But again, the constitution is not matters. Number one, the constitution that is given second time. Most of these governors, the only thing they do is that they want to rush. They want to have something within 100 days. Then the first year, the second year. That's all. After the second year to the fourth year, what they are playing is politics. Every money that comes to that state will be tailored towards politics. And that's why we are saying the National Assembly will have helped us as citizens to go and review this constitution and remove second term away from it, make it one term of 5 years or one term of 6 years. Then remove immunity clause so that anybody can now say, okay, like in US, where you can now take your governor or your mayor or whatever and say it's not doing well. But until we are wise enough to know that we have the component state, we are operating federal unit. Before you talk to your president, talk to the governor first. Talk to your local government first. How many markets have we seen that are renovated? How many decisions have we seen on our drains? How many food will be able to do? How many rural roads have they opened up? None. So we don't even know whether the money still retains with them or is going to the governors. Nobody knows. So these are the issues. We are the one that is causing it. So we have a lot of money going to the state, but poverty. Some states, they have not paid 7,000 minimum wage, and now is demanding 200,000. And their citizens will be. I've told you the other time that the governors are enjoying their life because in all the states of federal, including the federal government, the NSC chairman is an appendage of the state governor. It's an appendage of the federal government. So they choose who becomes the NSC chairman. So it is all correct. They also choose who become the state, the speaker of the state assembly. So it's all correct. Everything goes to the house. Both are the federal and those who become the chief judge of the federation. So what are we talking about? But until we are wise enough to know that our state governments are clearer, that they are closer to us, the local governments are much more closer to us, we need to demand accountability. This security, even this insecurity we are talking about, with the security vote that these governors are taking. Now, let's assume that each governor establish a security or a paraphernalia within their state, and they tackle insecurity within their state. You think the federal government will have one problem? No. But even the state governors are looking at the federal government. They're not knowing that they are correct. Some of them are taking, if you know what some of them are taking from the state coffers in the name of security vote, you'll be surprised. They're doing how many vehicles? Call one police today now and say you have problems. They tell you they don't have fuel. Now call them the day their vehicle is broken down. When I see police cars in Dubai, UAE, I say wow, brand new cars. But go and look at a police jeep, a police bus, or police whatever in Ekiti or in all those places. You'll be surprised the way they are. So now it's not the fault of anybody. It's not the fault of federal government. The word is supposed to go to them. Ecological fund will go to them. Padaba will go to them. And grip fund will go to them. Security will go to them. Allocation will go to them. FAC will go to them. Everything. No state government collects money from FAC alone. No, don't be deceived. But none of them, there are various money that goes to these state governors. Even ecological fund to do drains because of all the rain season is coming now. Money is going to them now to fix their drains to ensure that they drain the water. It doesn't disturb the houses. It's going to them. Greek, World Bank assisted, ADB assisted, everything assisted. It's coming to states. But most of these states, look at them. We're even better in the south. Go to the north and see. You'll be surprised that what is aluminum? Why is it that this year cannot be put into school with the money that is going to them? You know that in the north, they buy this Kenyatta or something shoemaker. This their box. For empowerment. In some states, it is wheelbarrow for empowerment. I laughed. Once the governor gave fine to women and put his picture there, I said, wow, what a country. But the people there, are they not happy? Are they not singing? So that is it now. Until we get sense
I know that the praise singing we are doing is to the effect that we are saying the governors should enjoy more while we go on impoverishing. And so even some of the governors that are paying the minimum wage, go and calculate it. Some of them is not 70%, it's 0.7 that they are giving to them. Some of them is 0.7, 0.07. And would their query? If you talk like this, they say you are not loyal, because you have problem. So everybody just keep it quiet. And some people now, once they just give you some statement, so you begin to sing praises everywhere. All right. Don't forget that you can drop your comments to as many persons watching us live on Facebook. Please do well to drop your comments, your 2 cents, and let's all be a part of the conversation. Let's take this final one where we have NECA querying fresh NNPC China refinery pact amid a $25 billion rehabilitation controversy. The Nigerian Employers Consultative Association has raised concerns over the recent memorandum of understanding signed between the Nigerian National Petroleum Company Limited and Chinese firms for the restart, completion, and expansion of the Port Harcourt and Warri refineries. It also warned that Nigeria could not afford another failed refinery rehabilitation project. I think NECA noted that between 2010 and 2023, Nigeria reportedly spent over 11 trillion naira, estimated at about $25 billion, on refinery rehabilitation projects, maintenance programs, and the turnaround maintenance operations. Yet, the nation's state-owned refineries remain largely non-functional. And now, I think last week we were talking, and one of our analysts mentioned that he did not know what the Chinese had seen in having to sign that MOU, saying, you know what, we are a part of this. We're coming for the restart, completion, and expansion of the Port Harcourt and Warri refineries. In about 2 minutes, can you give us your thoughts on that? Don't mind NECA. Go and check out who are members of NECA. They are members of the executive. They are those enjoying the dividends there. Now, we have been on this refinery, nothing has happened to them. We have been turning around maintenance since Obasanjo administration. NECA did not say anything about them. Did not call out those people that received the money. Now that they want to give it to people that make it work, NECA is now shouting because they know again. You know, in Nigeria, when people are losing what is benefiting them, it's then that they want to say their bodies, their association, their groups, and it's then that they know how to talk. So, but when they are not, when it is with them, they don't talk. And sometimes when I talk like this, don't say I'm speaking right when I'm saying what you want to hear. I say I'm not speaking right when I'm not saying what you want to hear. That is unfair. You can't expect me to join your own group. You don't expect me to play the policy that you are playing. I'm just saying my own. So when I say speaking that pleases you have spoken right. But when I'm saying the one I'm not speaking, that's what I'm saying. Now look at energy. Nigeria liquefied natural gas. Esther, have you heard any problem from Nigeria liquefied natural gas? Do you know that what they are constructing now is train 7? Train 7. Do you know why? Because this deception. I don't know who gave the federal government that logic that they have to go into partnership. And I'll tell you the number of people that partner. In Nigeria liquefied natural gas, federal government just have 49% equity stake in NNG. Shell has 25%, 25.4%. Total Energy have 10%, 10.4%. Seplat have 15. Total Energy has 15%. Seplat has 10.4%, and that is how they divided it. So 51% of that investment goes to foreigners, and that is why they don't need federal government to do anything. They are building train 1, train 2, train 3 now to train 7. Whatever they make, they have 49% total government. Government does not concern, does not care about how it is. The same method now they want to use and said, since we have wasted billions and no government has the power to probe those that are collecting this money, making big money. Do you know that our refineries have a lot of staff without doing anything? They are collecting humongous amount of money. That's a place where you start collecting as much as $1 million naira plus as a staff without a drop of crude oil there. But nobody is talking about that one. Now we want to give it to people now that will do everything. All they will do now is that they will come and do what is called auditing. Auditing means that, let's say, at the state of that refinery, what capacity is it producing? What is the problem? What are those equipment? Do you have new equipment? Do you have 41? Which are the ones they are going to replace? And they do all the calculation. And they factor it into the agreement. I say, okay, as it is now, we are coming now to refurbish this refinery to the tune of 25 billion.
Now, we are going to do that. We are going to factor it. But these are the sharing formula. Right. And at the end of the day, you see all the refinery working. Kaduna, Petrochemical, Warri, and Port Harcourt. Now, they will now begin to give Dangote a lot of competition. At the end of the day, it's going to pay us. It's going to pay us. We have gas that we are selling to Morocco. We have gas that are selling to France. We are selling gas everywhere. Money is coming in, and there's no problem from there. Exactly. Other than why NECA is shouting is that because they have bought this response for those stars, that they know that when Chinese comes, they may not be good. It may not go well to retain everybody, just at this coast when they take off NEPA. At the end of the day, many of them will believe. I do know that they said most of the things that some of these people are working in NNPC in the refinery is, if you see the certificate, you want to cry for Nigeria. But they know that when these people come, they will do away with some of them. That's what they don't want. So when you see a Nigerian cry that an effort government is not good, go and check. It's because they are the one benefiting from that. That's why some people are saying that why should we do arbitrage? Why should we remove subsidy? It's because the market has closed for them. And for this refinery, it doesn't matter whether Nigeria is not even gaining anything. Let it work first. When it works, it's going to bring down the price of petrol. When the price of petrol comes down in Nigeria, every other thing will come down. We want that. Let the Chinese take over it and make it work. They have a lot of refineries that they are doing in the world that they are one in charge. Let them come and handle this one. All right. Thank you so much, Engineer Obayanjo, for your session with us this morning. That was a huge one. Thank you so much. Thank you for having me once again. Good morning. Good morning. Let's take this a few comments. Ma Olebara says, our collective intelligence will not be abused. We must labor for good harvest and not inherent confusion. He said the succeeding generation and children in the womb of time, which will take intellect, self-confidence, and power to move a nation forward. Sadiq Adekunle says, good morning. Nibot Olushola says, in my opinion, praising President Tinubu for removing subsidies is surprising when even economically powerful countries still maintain subsidies. Where has it led us? The poor are getting poorer. The subsidy system only reached a few politicians while leaving the masses worse off. Some outcomes of subsidy removal include spending over 55 billion naira to change the NNPCL logo, skyrocketing school fees, persistent power outages, food prices. This is the same Tinubu told us he had solutions to every problem we are facing. All right, we'll have more discussion on this by 10 this morning as we turn to discuss President Bola Tinubu's scorecard and his re-election mandate. Meet me by 10 here on Facebook at Midas Radio 905. I am Esther Isah. I'm saying good morning and stay with us. Wàtí máa gbọ́ Midas Radio náà sọ lọ́wọ́ 90.5 FM Adékìtì náà pè bí. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wọ́n ń bẹ nílẹ̀ sẹ́pẹ́. Ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n Midas Radio lẹ́ ti gbọ́. Ẹ má forí gbogbo wẹ́tà tí oró láyé. Midas Radio yìí kò má lálàfiwé. Ọlọ́run ló ṣe yìí, ẹ má jìyàn sí rárá. Midas Radio yìí táwọn yọ 90.5 FM. Òun lọmọdé ń gbọ́, òun làwọn àgbà ń gbọ́. Èmi kan jíde mi wọ́n dá mi ò jẹ́ fi ṣeré rárá. Oníṣòwò oníṣòwò ẹ̀wà polówó. Ìpolówó ọjà tẹ̀rí yẹn làágùn mú owó. Midas Radio 90.5. Ìkànnì yìí dá alága jù, ó ti yá. Midas Radio 90.5. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì yìí dá alága jù. Kò ṣe nìkan gbọ́. Ayé ti ti la wà, wọ́n gbọ́ wá kárí ayé. Ẹ má gbé kúrò nílẹ̀ Midas ni. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o, àní kí n láti rí o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí. A ṣì máa gòkè sí torí bí gíga láyé tèmi. Ó ṣíwájú pé ta láǹtakùn bá kú. Láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó. Wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. Big Frosty. Jagun la bi te. Tọwọ́ pẹpẹ te hàn. Nígbà sport pé mi te rẹ̀ o. Jagun la bi te ó yẹ kíra fún. Ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn. Ọba òde lè pé méjì láàfin. Jagun la bi te ó yẹ kíra fún. Ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn.
ọba ọ̀rẹ́ lè pẹ́ méjì láàfin ọba ò lè dé máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sport pé mi travayé very soon ìgboro máa dé mi ládé ọba ò lè dé máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sport pé mi travayé very soon ìgboro máa dé mi ládé ọmọ akínní kò gbọ́dọ̀ ṣojo táwọn lára bíi tìròtò polówó kọ́ tó polongo inú wa ti dé go dé wọn lọ bí Ronaldo ó ti lọ ìṣègò wọn lo tòróró rẹfí ẹ má lọ ṣòjòrò jagun abídé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé ká lọ sílẹ̀kùn ó ń kọ́nà ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn ọba ọ̀rẹ́ lè pẹ́ méjì láàfin jagun abídé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé ká lọ sílẹ̀kùn ó ń kọ́nà ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn ọba ọ̀rẹ́ lè pẹ́ méjì láàfin ọba wọlé dé máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sport pé mi travayé very soon ìgboro máa dé mi ládé ọba wọlé dé máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sport pé mi travayé very soon ìgboro máa dé mi ládé. mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Of Chelsea, one goal. Dominguez! Fire in the forest belly. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. àtúnjá mọ́ kíra wa lóní pálántó kí òjò pálámi ọkà yọ làlà àgbàdo gbèdéṣe tó fẹ́ mọ́ jáde agbègbè wo ṣe tán àjẹ́ ọmọ gbẹ́jẹ́ káàdì nìyẹn o èyí jóni lọ́wọ́ kó jóni lẹ́nu òkèlè bí iyán sọ̀wọ́ ẹ bá fọkàwé yẹn kò jọra wọn àpá abilẹ̀ ti fetí kó ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọn pé ìta ti pé ìrọ̀sí pé ọlọ́run lókè òdòwọ́ rẹ̀ àjẹ́ pé kógókógó lòun agogo dùgbẹ́dùgbẹ́ ń sàkèrègbè kò wá sí bákèrègbè ṣe lè tóbi tó akèrègbè olè lòun agogo ní gbogbo bí ẹ ti láǹfààní àti mọ́ fetí kó gbogbo jọ́sàn junction gbogbo ilé ìkó sí lè kó ọ́fíìsì gbogbo náà kàdà gbónú márùwá gbogbo bí ẹ ti rédíò yìí sókè lálá tẹ fẹ́ kẹ́mọ̀ kọ́ ọmọlógún tó wọ̀ láì gbogbo bẹ̀ láti kíyín kó ojúmọ́ máa torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yẹ́là tí ì ṣèjà ojúmọ́ àjẹ́ bójúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ owó ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ ọmọ ojúmọ́ tó máa lónìí ẹ̀kú tí ń ṣe báàlì ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti bá lu wẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀ afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi rò pé ẹ̀fúùfù lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi rọ̀ sá. ebi ò ní pọ́yún inú kó jẹ̀dọ̀ ya ẹ̀ èmi àti yín tá a jọ lẹ̀ pọ̀ àfi bí ìké tó bọ́ọ̀nù náà mo ti ṣetán mo fẹ́ mọ jálulẹ̀ òtí bí àpò ẹ̀wà mo ṣetán mo fẹ́ mọ jálulẹ̀ òtí bí àpò gbèrè mo tó ti ṣetán ẹ jẹ́ mọ́ rẹ́lulẹ̀ lóní kọ́ńgbẹ́kọ́ńgbẹ́ àfi bí ẹ bá fọkàn nìyẹn ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tí ò lákùnfin sàákọ́lẹ̀ lẹ́yìn ẹ mọ́ fi wé bàtà yan ẹgbẹ́ ta ní òfà nígbànàkú wẹ̀rẹ̀ omi àgbàrá fojú jọ tí èwo nù yín ló fẹ́ fi jẹ búrẹ́dì lápá bẹ́ẹ̀ bólúwa ò bá kọ́lé ITC West lásán làwọn bíríkìlì yà ṣe bólúwa bákọ̀ tí ó pàlú mọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń sọ sójà àti tàmọ̀tẹ́kàn àfi bí ìgbà téèyàn ṣe rí ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ ọlọ́wọ́ tabo rẹ̀ olómùkọ́ wà láyé ẹjẹ́ panupọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láéláé alihamudulilayi kẹsìrà ó dá lóko gbogbo àwọn oníwàwá wa eléyìí tó kọ mí lọ làbẹ̀làbẹ̀ ìgbà orúmọlẹ̀ káàjọ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe kínní yẹn tí ó fi dàn tí gbẹgbẹ́ òfin kan sí tó tún fi máa jẹ́ láńgbàrọ̀ gbẹdọ̀
dorí gbídíṣẹ́nu ẹ̀yà rògbòdò tó dẹ̀ máa kí pọ́pọ́ àfi bí ìsàlẹ̀ jọlọ́ọ̀fù lórúkọ president general wa bami káyọ̀dé olúṣemire àgbáwo tí ń gbàtẹ́gùn lórí transformer olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams àdélé ọ̀gá àgbà èyàn nìkànnì tá a wà nìyẹn o ẹnjìníà adébáyọ̀ ayọ̀bámi adarí ẹ̀ka tó ń mójútó gbogbo oníṣẹ́ eléyìí tá a fi ń gbòòsà tẹ́gàn èyàn nìkànnì tá a wà nìyẹn lórúkọ Esther Isah ngolo kante ti wa midfielder tó mòye nìyẹn o àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tá a jọ ń gbòòsà fẹ́fẹ́ lápá bí tó ń ti gbogbo àwọn sàábé eléyìí tá a jọ mẹ́tò wá èyàn sẹ́tìgbọ̀ yín lọ́rọ̀ tó ní lórúkọ gbogbo wọn ó ní mò ń kí wa káàbọ̀ lápá bí àìsítẹ́rẹ́mẹ́ má lọ mẹ́kúlẹ̀tọ̀ ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ fàgbẹ́mìíró ó dídí ọmọ nọ́mbà wa náà ẹjẹ́ ńlá gbogbo àwọn akàròyìn rẹ̀ dìráyà ó yẹ ẹjẹ́ agbéra ẹjẹ́ lọ́rẹ̀ kàròyìn lápá bẹ́ẹ̀ at Midas Radio 905 ibẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀tì darapọ̀ mọ́ mi ìyẹn lójú òpó Facebook at Midas Radio 905 bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ó yẹ ẹ share rẹ̀ ẹ like ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ láti fi comment yẹn ẹ fi sọwọ́ sí mi lápá bẹ́ẹ̀ tó nígbà gbogbo comment eléyìí tó bá ti share tó ti like gbogbo ẹ̀ pátá ó lọ́ máa lórí ọ̀fẹ́ láti ka ẹ mọ̀ bó kéde yẹn ẹ jẹ́ ó lọ fáfà lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ sáré gbẹ̀mí débẹ̀ àwọn wo ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti share àwọn tèmẹ́ tí wọ́n ti sáré bó kéde yẹn kó tó di pé mo pariwo ẹ̀ fún wa Ògún Sakídayọ̀ ó ti ṣe bí iṣẹ́ lápá bẹ̀ yẹn Adéọlá Jásawó ṣèyí la aláṣẹ mánáfòdù tó kárí ayé òun náà ti lórí ọ̀fẹ́ láti bó kéde yẹn o Ògún Sakídayọ̀ ó ń ṣe kéde yẹn lọ́wọ́ rí ọ̀fẹ́tì òun náà ti ṣí àrẹ̀ ó ti lọ àwọ̀ ló mọ̀ta Christopher digema òun náà ti ṣí àrẹ̀ èyí lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o ẹ̀yin yòókù kílẹ̀ ń wo ó yẹ ẹ̀ mọ́ bó kéde yẹn ẹ̀yin aláṣẹ́ra ẹjọ́ wọ 300 wọ 400 tó bá lè wọ 500 dédé ara ló ṣe ó yẹ ẹ̀ ṣí àrẹ̀ at Midas Radio 905 ẹ̀ mọ́ bó kéde yẹn ẹjọ́ lọ fáfáfá lápá ti bẹ̀yẹn torí ibà méjì kan ọ̀nà tó bá ti gbà bẹ́rẹ́ ó yẹ ẹjọ́ sáré gbòkùn díẹ̀ ẹjẹ́ lọ́ọ̀rì ìjà yín ta àwọn òròyìn tó wà lápá dé èyí lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti inú òdìdè chelsea torí ibà méjì kan wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ èyí àwọn agbẹ́ chelsea èyí nílẹ̀ adúláwọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà abdulrahman abdulrahim akíntóye olólórí ọ̀fẹ́ láti wà èyí gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tó mọ chelsea gbájú lọ èyí lákòókò ìgàgà nìyẹn o torí pé kí ni ìgbéléwọ̀ tí wọ́n gbéléde èyí lọ́nà ó dẹ̀ ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ abdulrahman abdulrahim akíntóye ó ti lórí ọ̀fẹ́ báyìí o láti ní àmì eléyìí tó tó 2389 òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti ná èyí lọ́pàá àbẹ̀yẹ nìyẹn o wọ́n ti wá láǹfààní láti kéde rẹ̀ èyí gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tó mọ chelsea dájú lọ èyí lọ́pàá ti bẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wá ó lè mí gbé yín débẹ̀ dáadáa èyí lọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ìgbà àkọ́kọ́ rèé eléyìí tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti jókòó ti pọ́n èyí gẹ́gẹ́ bí agbáchẹ́sà ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tó ṣe dáadáa jùlọ èyí lọ́pàá ti bẹ̀ olúwatóbi lọ́ba amúsà mo ti bọ́ sínú eré ìdárayá tẹlifíṣà ó máa bẹ̀rẹ̀ èyí ìdíje ti Diamond League èyí fún tọdún 2026 ó máa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ èyí lórílẹ̀‐èdè China orílẹ̀‐èdè Ghana ẹnu mi àgọ́ orílẹ̀‐èdè Ghana ó ní ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyí nínú ìdíje ti Diamond League eléyìí tó máa wáyé èyí lọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ olúwatóbi lọ́ba amúsà ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyàn nínú ìdíje tó máa wáyé yẹn èyàn lórílẹ̀‐èdè Ghana lẹ́yìn rẹ̀ ó máa lọ́ọ̀rì kópa nù mẹ́ eléyìí tó máa wáyé èyàn nílùú Shanghai èyàn lórílẹ̀‐èdè China nìyẹn ọjọ́ àbámẹ́ta òun ló máa lọ́ọ̀fàní láti wáyé èyàn lọ́pàá ti bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ orílẹ̀‐èdè China ọjọ́ àbámẹ́ta òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyàn nínú ìdíje yẹn nìyẹn o lọ́rọ̀ àwọn eléré ìdárayá mẹ́ eléyìí tí wọ́n jọ kópa òun láti rí Faith Kipyegon ọmọ orílẹ̀‐èdè Jamaica èyàn Sherika Jackson òun náà máa lórí ọ̀fẹ́ èyàn láti wà ń bẹ̀ èyàn tá a bá sọ nípa àwọn eléré ìdárayá eléyìí tó máa kópa dáadáa èyàn nínú ìdíje ti Diamond League nìyẹn ó yá pàápàá gbéra Moses Tauma eré ìdárayá àti ẹ̀sẹ̀ kíkan mo ti bọ́ sápá àti bẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣàlàyé torí pé àwọn oníròyìn bí lópin ọ̀sẹ̀ pé yẹ́sà ẹ̀yìn àti Alexander Usyk à ń gbọ́ fìrìfìrì bẹ́ẹ̀ máa kojú ara yín ẹgbẹ́ sọ máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé Moses Tauma ó ní ẹ̀wùsẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ má lọ fọkàn sí o ó ní sẹ́ ìdíjà yẹn tó bá ní àǹfààní láti wáyé lápá bẹ́ẹ̀ àjẹpọ̀ náà ti kọ́kọ́ máa wáyé nẹ ó nítorí pé kíni tí wọ́n bá ń sọ nípa lára àwọn eléré ìdárayá eléyìí tí ò nídìí kankan láti bá òun jà èèyàn Alexander Usyk ẹni àkọ́kọ́ nẹ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ kí ló Alexander Usyk fẹ́ gbà tọ́lọ́hùn tí ì fún lápá bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀wò undisputed heavyweight champion ó lábẹ̀sẹ̀kú bí ogo eléyìí tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn ó ló
ti gba gbogbo fi ẹ̀yẹ eléyìí téèyàn ń gbà lágbẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ kíkà ó ní ẹ̀gbọ́ kí wọ́n ló fẹ́ gbà kí lèrè rẹ̀ gangan tó bá bá òun jà ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn olólùfẹ́ tó fẹ́ kíjà yẹn wáyé àwọn olórí ọ̀fẹ́ láti pè pé Moses Tauma ẹ jẹ́ kóhun àti Alexander Yusika ẹ jẹ́ káwọn jọ kojú ara wọn ó ní ṣùgbọ́n ní tòun bẹ́ẹ̀ bá fi létò òun lápá bẹ́ẹ̀ òun ò tiẹ̀ mọ̀ kọjá òun ò ṣetán láti bá Alexander Yusika òun ò ṣetán láti bàjá èyẹ fúgbà kankan nìyẹn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ̀jẹ̀ kékeré yẹn wà bó ti ṣe wà èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn bó ti ṣe ṣàlàyé ẹ̀ ó lè mí ń ga yín tó lápá bẹ́ẹ̀ ìjà tó wáyé láàrin Fabio Wadley àti Daniel Dubious lókè ọ̀sẹ̀ sẹ́kì mọ́tò yẹn Daniel Dubious ó lórí ọ̀fẹ́ láti fẹ̀yìn Fabio Wadley ó fẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀lẹ̀ lápá bẹ̀ yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé àlùsùbúlẹ̀ méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní Fabio Wadley ó ló fi Daniel Dubious ṣe ṣùgbọ́n sẹ́rí Daniel Dubious ó padà dìde lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn ó dẹ̀ wá fi ìyà tó gbópọn ó fi jẹ Daniel ó fi jẹ Fabio Wadley èyí lápá tìmọ̀ yẹn nìyẹn o sáà gbàgbé pé lọ́jọ́ àbámẹ́ta òun lápátá pètè ìgbà yẹn òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyí lápá tìmọ̀ wọ́n ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti gbé fún èyí bẹ́ẹ̀lì ti èyí ti heavyweight classic wọ́n ti gbélé lọ́wọ́ èyí Daniel Dubious nìyẹn o lẹ́yìn ìgbà tó fẹ̀yìn Fabio Wadley tó fẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀lẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí lẹ́yìn ìjà Daniel Dubious àti Fabio Wadley Tyson Fury abẹ̀sẹ̀kù bí òjò tí wọ́n ń wò kó yóò kojú Anthony Joshua èyí kọ́dún tàwa ètò ìpàdé ó ti wá jáde sọ̀rọ̀ ṣàlàyé sí gbòòrò ayé ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó ní sẹ́ẹ̀ ríjà àtàná yẹ ó lọ́pàá òun láre gidi ni o àwọn oníròyìn ní kíni kí lọ́pàá yín lẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ó ní ẹgbọ́ ìjẹ́ àmọ̀ pé Daniel Dubious tó lo Fabio Wadley lánàá yẹn ìjẹ́ àmọ̀ pé àlùṣubú òun ló lu Anthony Joshua èyí lọ́dún tó kọjá tó jọ kojú ara wọn lóòótọ́ àti lódodo Daniel Dubious àti Anthony Joshua àwọn méjèèjì kojú ara wọn knockout èyí àlùbọ́lẹ̀ ó ní Daniel Dubious fún Anthony Joshua ṣe èyí nígbà yẹn nìyẹn o nígbà Tyson Fury tó ń lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ ó níbẹ̀ yẹn láti mọ̀ pé abẹ̀sẹ̀kù bí òjò yẹ̀bùyẹ̀bù òun la Anthony Joshua tẹ̀ ń pariwo yẹn ó ní ẹ̀gbọ́n Daniel Dubious ó lu Fabio Wadley lánàá kò lù lálùbọ́lẹ̀ bákan náà ó tún ti bá Igor Vichika ó ti bá yẹn náà jàrí náà kò sálù lálùbọ́lẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ nínú tán Daniel Dubious Anthony Joshua nìkan lábẹ̀sẹ̀kù bí òjò eléyìí tó ti lù lálùbọ́lẹ̀ èyí knockout nìyẹn o ó níbẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ láti mọ̀ bí Anthony Joshua eléyìí tẹ̀ hype lásán lẹ̀ ń fọ́n aláyé yẹn ò ta lẹ́nu rárá ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àdúrà tó ń sàǹgbà ó ní kọ́lọ́ ọmọjọ́ kò láyọ̀ kọ́wọ́ àtàntoni Joshua káwọn jọ kojú ara wọn ó ní bẹ̀gẹ́ láti mọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ tá àfàfàfà tí ò já ó ní wọ́n ń pè náà lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn sí àkíní yẹn sá 61 ṣe àsìkẹ́ ó kéré jọjọ lápá bẹ́ẹ̀ ẹ fa ọkùn ṣe àsìyẹn nànà ẹ jẹ́ ọjà mọ̀ yín lọ torí pé fídíò tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe à irú fídíò yẹn ò lè trend ó yẹ pápákọ̀ mẹ̀yẹn náà gbéra ẹ jẹ́ ń kó nínú ìdíje tẹ̀sẹ̀ kíkà ó yẹ ká tún lọ èyí sẹ́gbẹ́ bọ́ọ̀lù aláfigigbá èyàn lórí ilẹ̀ Ika Swiatek ó lórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ Elizabeth kò sì kàṣẹ́tò èyàn nínú ìdíje ti Italian kan eléyìí tó lọ lọ́wọ́ èyàn lápàbẹ̀ Ika Swiatek lánàá òun àti Elizabeth kò sì àràtò àwọn méjèèjì kojú ara wọn èyàn Italian Open nìyẹn o sẹ́kẹ̀ mọ́tò yẹn Ika Swiatek ló jáwé olúborí èyàn lánàá nìyẹn kódà ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo péré ló pàdánù àmì èyàn ní gbogbo ìgbẹ́fẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó fi wáyé yẹn ìyókù alubami ẹ̀wà ló fi ṣe sẹ́ẹ̀wá fẹ́ gbọ́ abala tó kàn èyàn fourth round nìyẹn o Ika Swiatek àti Naomi Osaka àwọn méjèèjì wọn mọ̀ síra wọn ṣàkàṣàkà èyàn látà ti bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kéde ẹ̀ lánàá ó lè mí ń jayín tó lọ sọ́wọ́ wájú yẹn ó yẹ pápápá Arina Zabalenka òun fi ìyàpanu lánàá èyàn sọ́wọ́ Sorella Kista nínú ìdíje Italian Open náà ní èyàn tó dùn àdábalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti pàdánù lánàá sẹ́kì mọ́tò yẹn ìgbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì rè èyàn láàrin ọ̀sẹ̀ méjì péré tí Arina Zabalenka tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti fi ìyàpanu èyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nìyẹn o sẹ́ẹ̀rántí abala kẹta sí àṣekágbá eléyìí tó wọn àti Eli Baptiste tí wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti gbá èyàn nínú díje Madrid Open èyàn lọ́jọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n nínú oṣù kẹrin ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé èyàn nílùú Madrid lórílẹ̀‐èdè Spain sáàmù kó fi ìyàpanu èyàn lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí náà ó ti wá di ìgbẹ́ lẹ́ẹ̀kejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyàn láàrin ọ̀sẹ̀ méje tí Arina Zabalenka tó máa fi ìyàpanu èyàn lápá bẹ́ẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ ọwọ́ àsìkò rẹ̀ ti yọ o èyàn nínú àwọn òdíje Italian Open Sorella Kista ó padà fìyà jẹ lápá bẹ̀ yẹn ó dẹ̀ lé wálé èyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápá
pápá gbéra Yannick Sinner òun àti Sebastian Hoffner àwọn méjèèjì ó kojú ara wọn èyí nínú ìdíje ìtàlẹ́nu pọ̀ alẹ́ òní gangan ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn wáyé sáà gbàgbé pé lọ́dún tàwa yìí nìkan ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní Yannick Sinner ti gbà sọ́wọ́ èyí lọ́dún tí ò tí ì ju oṣù márùn lọ ó ti gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méje èyí ò lápá abẹ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn òun ló tún ti ń pariwo ẹ̀jẹ̀ kó má bọ̀ wá òun gẹ́gẹ́ ló tún máa gbà òun lórí tí wọ́n ń kọ́ lápá abẹ ẹgbẹ́ sí Yannick Sinner sóun ló tún máa gbà díje ìtàlẹ́ àwòfọ̀ torí ìpékinẹ ó máa bẹ̀rẹ̀ sẹ̀ríjú rẹ̀ èyàn lọ́lẹ̀ òní nìyẹn òun àti Sebastian Hoffner àwọn méjèèjì wọn máa kojú ara wọn èyàn lórí ọ̀dọ̀ nìyẹn ó yá pàápàá gbéra ẹjẹ́ mọ́ sọ́sọ́wọ́ iwájú ó dágbére ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ẹjẹ́ sáré ti lóko upcoming ló máa ń di star òòrùn káwọn ló fẹ́ ra ká ẹjọ́ báwo ló ṣe possible ó yẹ ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kúkú ká sáré ti bẹ̀yẹ kó lápá bẹ́ẹ̀ torí ìpékinẹ ilé báyìí láti kẹsàn-án ròde ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn lópin ọ̀sẹ̀ nìyẹn o ìdíje ti bá under 12 football tournament eléyìí tá a kéde rẹ̀ pọ́ máa wáyé látàbẹ̀ àgbékalẹ̀ dókítà olúṣọlá ọ̀ṣẹ́tọ́ba olùbádámọ̀ràn pàtàkì èyàn sí gómìnà bíọ́dún àbáyọ̀mí ìbànjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá nìyẹn o ṣé kí n mọ̀sẹ̀ yẹn wọ́n ti padà gbá ìdíje yẹn èyàn lọ́pàbẹ̀ onífẹ́ ti gbé fìlà lọ́jọ́ àbámẹ́ta ó yàbọ̀ gangan ló ṣe wáyé pápá àṣírí olúyẹmí káyọ̀dé eléyìí tó wà nínú adó èkìtì ó ní títí mi títí àwọn ọmọ kéékèèké tọ́jú orí wọn wà èyàn lábẹ́ ọdún méjìlá nìyẹn o wọ́n dà pápọ̀ bọ́ọ̀lù wọ́n ṣe kinní yẹn fúnra wọn èyàn lórí ọ̀dà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti omítọ́dé babes òun ló kọ́kọ́ kí èkìtì united feeders team ó kì wọ́n mọ́lẹ̀ èyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn o kó bá láìláì òun ló fi ṣe lápá bẹ̀ àmì ayò méjì sódò ó ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù prophet omítọ́dé fc òun ló fi fìyà jẹ ikọ̀ èkìtì united feeders team òun lọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ mọ́ èyàn lábala tó kọ́kù sí àṣekágbá nìyẹn o àbala tó kọ́kù sí àṣekágbá ẹlẹ́ẹ̀kejì ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fc bá fc òun kí ọ̀nàrẹ́bù àjàyí fc mọ́lẹ̀ alubami ẹ̀wà òun ló fi wọ́n sí lápá bẹ̀ àmì ayò òdòdó òun ni wọ́n jọ dánẹ̀ inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀rọ̀ dígbò oníwòmí gbà sí ọ lọ́ba di penalty shootout sẹ́kì mọ́tò yẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fc bá òun ló padà jáwé olúborí nígbà tó di ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ta ni ó ṣepò kẹta ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀nàrẹ́bù àjàyí òun náà ṣe kinní yẹn èyàn fún èkìtì united feeders team àmì ayò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n gbá èyàn ní 90 minutes nìyẹn o ìgbà òdi penalty èkìtì united feeders team àwọn tó padà fìdí rẹ̀ mẹ́ torí pé ọ̀nàrẹ́bù àjàyí àwọn padà fìyà wọ́n gbẹ́rù èkìtì united lẹ́yìn abọ́lá àṣekágbá fc bá fc òun àti prophet obitadi fc ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó tóra wọn dáadáa after all lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn ipò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fc bá àwọn mọ̀ tó jáwé olúborí wọ́n fìyà jẹ prophet obitadi fc èyàn lọ́bọ̀lá àṣekágbá nìyẹn o gọ́ọ̀níwò mi ń gbà sí ọ òun náà wọ́n fi padà parí ẹ̀ èyàn lọ́pàá àbẹ̀yẹ nìyẹn ẹ kú oríire for the winner ipò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fc bá fc àwọn ọlọ́gbà fi ẹ̀yẹ yẹn ikọ̀ prophet obitadi fc ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì làwọn ṣe ṣe àwọn oríkọ̀ ti ọ̀nàrẹ́bù àjàyí fc àwọn olólórí ọ̀fẹ́ láti gbà èyàn ìpẹ́sẹ̀wọnsẹ̀ ta ni ó ṣepò kẹta èyàn lápá àbẹ̀yẹ ipò kẹta wọ́n ṣe lápá àbẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn ní ọjọ́ àbámẹ́ta gangan nìyẹn o ó yá ṣe rere wẹ̀rẹ̀rẹ̀ ó dọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olùbádámọ̀ràn èyàn sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ dàgbàsókè ìdárayá èyàn nípínlẹ̀ èkìtì dókítà obìnrin olúṣọlá ọ̀ṣẹ́tọ́ba torí pé lẹ́yìn ìfẹsẹ̀yẹsẹ̀yẹ màmá báwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ èyàn lápá àbẹ̀ ó yá kí wọ́n wí lápá àbẹ̀ yẹn jẹ́ ń gbọ́ kí ni wọ́n wí jẹ́ ń gbọ́ kí ni wọ́n sọ àwọn tèmi ń ta sùọ̀ lórí mi ń gbòòrò ayé wọ́n ń pín sí àsìyẹn ó dẹ̀ ń lọ lápá abẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń ṣe àrẹ̀ tẹ́ ń kọ́mẹ̀ntì tẹ́ tó ń fi dátà yín wò ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí rédíò gàdẹ̀ tẹ́ jẹ́ nǹkan kan dìyín lọ́wọ́ tẹ́ ń tẹ̀lé mi lórí ṣeré wẹ̀rẹ̀ torí pé kí ni ìsọ̀rí mẹ́ta làwọn olólùfẹ́ tọ̀dọ̀ ti mẹ́ ìsọ̀rí mẹ́ta wọn pèsè àwọn alákọ̀ọ́kọ́ òun làwọn onímọ̀ràn àwọn yẹn a máa fi mọ̀ràn bá mi lò ọ̀túnba sẹ́bàáyé igun àkọ́kọ́ làwọn ṣé àwọn onígun ẹlẹ́ẹ̀kejì òun làwọn igun aládùá àdúrà làwọn yẹn fi ń bá mi ta torí gbogbo ìgbà tán bá ti rí mẹ́ àdúrà ní sá mo mọ rírì tiyín náà ṣé àwọn àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun làwọn tí ń bá mi fowó ṣe àwọn tí ń fowó ra dátà fowó ra káàdì àwọn tó rí wà ń gbèrò ayé tó dẹ̀ tó ń bìsà sí alápàbẹ̀ àwọn tó ti fi àkáǹtì nọ́mbà wa tí wọ́n ti fi sí beneficiary tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà wàá kẹ̀gbẹ́ tó máa dún ní wàá gbọ́ mọ́ ní rìsíìsì náà ó ti máa ń lórí ọ̀fẹ́ láti dún nìyẹn wọ́n lọ fọ́dọ̀ mọ́ kánú àlìyà ebi gíga lọ̀rọ̀ yóò mọ̀ já sí mo mọ rírì gbogbo yín o
nǹkan ò ní í ṣe yín kò ní í ṣẹ̀mí yẹn ó yẹ pàápàá ẹ jẹ́ ń padà sínú wáyà yẹn torí pé kíni olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà èèyàn dókítà Olúṣọlá Ọ̀ṣẹ́tọ́ba màmá ti ṣàlàyé ẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ èèyàn fáwọn oníròyìn oníṣẹ́ fẹ́ gbọ́ àtúnṣe máa wà o èèyàn nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́bọ̀lù Èkìtì United àti kọ́ọ̀tù Èkìtì kó ìsìn yẹn wọ́n níṣẹ́ fẹ́ gbọ́ lóòótọ́ àti lódodo ikọ̀ méjèèjì ṣe dáadáa èèyàn ló pín sí àtàlùtọ́ nìyẹn o torí pé nínú díje líìgì onípele kejì èèyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹta oníkọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́bọ̀lù Èkìtì United ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe èèyàn lórí àkàbà wọn wà sáwọ́ Èkìtì kún ìsìn tiwọn èèyàn nínú díje líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn alápálá wọn ṣepọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin èèyàn nínú ìpín tiwọn nìyẹn bó ti wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wà sẹ́ẹ̀rí gbọ́kàn méjèèjì wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti dáadáa ṣùgbọ́n dókítà Olúṣọlá Ọ̀ṣẹ́tọ́ba màmá ní àwòsàn fẹ́ gbọ́ ó kù nìbárò ẹ máa ṣèyọ́ sára wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ bó bá máa di sáà tí ń bọ̀ àwọn àtúnṣe tó ṣe kànrìnkànrìn ó náà lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èèyàn nínú ìfọsà ìyẹn nínú ọkọ̀ méjèèjì èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé màmá ò sọ̀rọ̀ èèyàn lórí àwọn àtúnṣe yẹn gan wọn àláhùn wá tán torí pé làárọ̀ mẹ́ ó ní bàtà ké ló tún fẹ́ ṣé wọ́n rí òtún fẹ́ ti màmá kò kẹ́ làárọ̀ mẹ́ lópin ọ̀sẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ àtúnṣe máa lórí ọ̀fẹ́ láti wá èèyàn nínú ọkọ̀ méjèèjì wọ́n ní sẹ́ wọ́n rí gbogbo àtúnṣe yẹn àwọn fẹ́ gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀ yẹn kí nǹkan ó tún lè mú yẹ̀sà èèyàn fúnkọ̀ méjèèjì nìyẹn wọ́n nítorí àfojúsùn èèyàn ní sáà tí ń bọ̀ ó ní pé ikọ̀ Èkìtì United àwọn ọmọ jìjàdù tíkẹ́ẹ̀tì àti lọ́ọ̀rì yìí kópa nínú ife ẹ̀yẹ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà èèyàn ife ẹ̀yẹ líìgì àgbọ̀jẹ̀ nìyẹn o wọ́n ní sẹ́ wọ́n rí pé Èkìtì kọ́ ẹ̀ àwọn náà wọ́n gbọ́dọ̀ wà lára àwọn mẹ́fà eléyìí tó máa gbá Super Six èèyàn ní sáà tí ń bọ̀ wọ́n láfojúsùn nìyẹn wọ́n ní sẹ́ rí gbogbo àfojúsùn yẹn òun ló máa mú kí àtúnṣe kó dé bá gbogbo àwọn ikọ̀ méjèèjì eléyìí tí ń sojú ìpínlẹ̀ Èkìtì èèyàn nínú àwọn ìdíje tó ṣe kàn nìyẹn ó yẹ pápápá ẹ jẹ́ máa lọ́dún díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé lánàá wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ láti dà papọ̀ bọ́ọ̀lù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó kángun sí eléyìí tó kan ẹ̀ torí pé lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tàná yẹn ẹyọ kan ṣoṣo péré òun ló dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣẹ́kù ìdíje líìgì máa ṣẹ́kẹ̀yọ kan èyẹ lápá bẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyẹ lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn ó yẹ pápá pápó ń bẹ̀yẹ náà. ìgbà tó gbá ní ṣèbálẹ̀ àgbọ̀n mi ìran kọ̀ǹkọ̀ tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣèbálẹ̀ odò Midas Hotel irú kan ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kẹ́ ò sí nígbó ẹja tí ó wọ àrògìgbà lójú òsínlálẹ̀ odò kìnìún olólà jùlọ bá ẹranko mo débẹ̀ mo bá a bẹ́ẹ̀ àyíká tó fọkàn ẹni balẹ̀ ìgbàlejò tó múnú ẹni dùn iná mọ̀nàmọ́ná oníwákàtí 24 láì ṣẹ́jú rárá yàrá tó tutù fọkàn ẹni balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ oúnjẹ àjẹgbádùn amáwọ̀ ẹni dán àjò bí ilé táwọn tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ń gbádùn ara wọn ààyè wà láti ṣe conference ayẹyẹ àwẹ̀jẹwẹ̀mu ìpàdé iṣẹ́ àti ètò lóríṣiríṣi 15 to 19 Midas Avenue along University Road Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì láwà Midas Hotel ọ̀gá ni ẹ jọ̀ọ́. Àlàyé ẹja ọsàn ló ń bọ̀ yìí o. Ọmọ see her backside everything just dey shake. Ọyọ́ kan mo ní a máa ra gabo ọmọ ẹ̀lẹ́ yìí o orin tí mo wò ni. My backside dúró tí ń bọ̀. Ọmọ ẹ̀lẹ́ wá sí ibà ìjọ. Fi mí lẹ̀ leave me o. Ẹ wo lẹ́ ń dánwò ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí mo díjú ó yẹ fílẹ̀ kíá. ẹjọ́ please rescue me. Bára ẹ̀dá sóhun jàre oníwọ̀kuwọ̀ ọmọ ṣé aṣọ ló wọ̀ yìí àbí àkísà. Ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ẹ̀yin òbí wa yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ojúṣe wa bó ti tó àti bó ti yẹ ká kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin nípa bí wọ́n ti lè gbégbé ayé tó nítumọ̀ lórí ìrìnsí wọn ibi tí wọ́n jẹ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ àtọ́n tí wọ́n mu bí wọn ò ṣe ní wọṣọ níwọ̀kuwọ̀ àti irúfẹ́ ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá ń bá rìn tó fi mọ́ kíkọ́ àwọn ọmọ wa ọkùnrin nípa bí wọ́n ti lè máa bá wọn obìnrin ṣe láwùjọ tí ò sì ní dọjọ́ iwájú kí wọ́n máa ṣìwàwù láàárín ìlú iṣẹ́ dọwọ́ yín o Midas Radio 90.5 FM Ládó Èkìtì ló ṣí wa létí pé ìwà ọmọlúàbí ló yẹ ká máa hu káwùjọ wa ó lè dáa.
Situated in serene environment in the majestic 8th wonder of the world is Midas Hotel. Put your head on my shoulder. The all-new and exclusive hotel. Diligence in every aspect. Midas Hotel. A sweet escape from a busy lifestyle with an impeccable hospitality. Our euphoric of peace of mind. A spacious vicinity to move your soul and body in every direction. Alongside our variety of multinational and local cuisines. Midas Hotel is located at 15 to 19 Midas Avenue along University Road, Ado Ekiti, Ekiti State. For more information, call 0813-4858-585. Come and experience the real meaning of comfort and relaxing ambience. Midas Hotel. Grand lifestyle awaits you. Hold me in your arms, baby. ọmọ ní Olúwa. ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀. ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàràwọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ 17 oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. a ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà. ẹ má mísì ẹ o. torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dè yín lọ́dún yìí. ẹ kú ojú lọ́nà. Jagunlabi dé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn ó kànnà ẹ má lọ fojú dẹkùn ọba òrẹ́lẹ̀ pé méjì láàfin Jagunlabi dé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn ó kànnà ẹ má lọ fojú dẹkùn ọba òrẹ́lẹ̀ pé méjì láàfin. It's your boy Pepe K. I'm hanging out with Otumba Fagbemi Bernard, Otumba Sports. ó yẹ pápápẹ́ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti gbéra torí ibà méjì kan ibi abáròkọ tì sí láfàbọ̀ tì sí ẹ má gbàgbé continuity o ẹ lọ mọ̀ share rẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ at Midas Radio 905 ó ń lọ fáfà lápá tibẹ̀ yẹn ó yá mélòó ló dìgbé mi débẹ̀ ó ti wọ 119 shares mi ò ní wáyé tí ẹ jẹ́ ọmọ gbéra dáadáa torí ibà méjì kan ẹ jẹ́ ó dé clamati àti tìàbí káyọ̀dé ke ó ti share rẹ̀ tọ́pẹ́ àfọlábí ó náà share rẹ̀ lọ́wọ́ lápá tibẹ̀ yẹn adésùjì Felix Ojo Mike J ọ̀tẹ́lábí ó ti follow wa for the first time lápá abẹ yẹn Tèmítọ́pẹ́ Ọmọnìyí Ọpẹ́yẹmí alàgbà aríkúnyan àwọn náà ti pé ó ti lọ fàfà alùkò Dayọ̀ awọ̀lúmọ̀tẹ́ Christopher Digema ó yẹ ẹ fi kágbára kínní yẹn ẹ ṣí àrẹ ẹ jẹ́ kó lọ dáadáa Fáláyì pásítọ̀ kí Olúkáyọ̀dé bó ti gbórí wọlé òun ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí àrẹ Sọmí Timothy Adéyẹyẹ ṣé ẹ ti kọ́pì líǹkì yẹn ẹ fọwọ́ọ̀dù ẹ̀ sínú gbogbo WhatsApp platform eléyìí tẹ́ ẹ bá wà ẹ jẹ́ wọ́n mọ̀ páláyé ti wọ̀ online mo ti ń pààrà mo ti ń da gbogbo ẹlẹ́bí adìẹ ọlọ́mọ ó yẹ pápápá ẹ jẹ́ sáré gbẹ̀yìn débẹ̀ àwọn èsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé ìyẹn tá a bá ń sọ nípa ìdíje líìgì àgbọ̀jọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ti ṣe lóore ọ̀fẹ́ láti wáyé lánàá Abia Warriors òun àti Queen Khalifa kojú ara wọn àmì ayò méjì òní Queen Khalifa fi ṣàgbá Abia Warriors mọ́lẹ̀ El Kanemi Warriors àmì ayò ẹlẹ́yin lòun àti Niger Tornadoes síjọta ikọ̀ Enugu Rangers ó bójú Bend Insurance jẹ́ àmì ayò méjì sẹ́yọ kan Kanopi láfíjà jẹ́ Warri Wolves àmì ayò kan sódò sẹ́ẹ̀rí Katsina United ó dídùn dúyà fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Korodu City àmì ayò mẹ́rin sẹ́yọ kan nìyẹn o ikọ̀ Kwara United ńkọ́ òun náà fojú kọ tèyínbà tìlú abájọlẹ̀ àmì ayò méjì sódò Nasarawa United ọba nǹkan jẹ́mọ́ Plateau United la àmì ayò kan sódò ni o Remo Stars fìyà jẹ Bayelsa United àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ikọ̀ Shooting Star ọba Barau tèǹtè àmì ayò kan sódò òun ló fìyà jẹ Barau FC sẹ́wárí Wiki Tourist òun gbàlejò ọ̀ràn àtọwọ́ ẹ̀yìn Rivers United ti gbẹ̀rù o àmì ayò mẹ́ta sí méje òun ló padà
parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn èyàn lápá bẹ́ẹ̀ lórí àkàbà díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ń jà yẹn bí wọ́n ti ń lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe èyàn lórí àkàbà nìyẹn o èyàn tá a bá ń sọ nípa ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà sí lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ wo gangan olówó lókè téńté Enugu Rangers olówó ń bẹ̀ pẹ̀lú 65 points ikọ̀ Rivers United ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì 64 points ikọ̀ Shooting Star òun ní 60 points ní tiwọn tẹ́wárí Kòròdú City 58 points ló lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyẹ lọ́pọ̀ àbẹ̀yẹ nìyẹn o ikọ̀ Nasarawa United òun wà nípò ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún 56 points ló wà ikọ̀ Mẹ́lẹ̀ Assurance ipò kẹfà àwọn wà ní 55 points Abia Warriors ipò keje 55 points wọ́n wà ikọ̀ Katsina United ipò kẹjọ àwọn náà wà 52 points lápá àbẹ̀yẹ sẹ́ẹ̀dì Barawa FC ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án ikọ̀ Kadopila ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá wọ́n wà Kwara United ipò ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ikọ̀ Plateau United ipò kejìlá àwọn wo ló ń wẹ̀ nínú omi tó gbé ọlọ́padà sẹ́yìn ikọ̀ Wiki Tourist ó ti di báyìí ó rò fún wa wọ́n ti relegate ní tiwọn kò sí tó tún lè dá wọn padà sápá bẹ́ẹ̀ èyí lápá bẹ̀yẹ nìyẹn o sẹ́ẹ̀rí kọ̀ Bayelsa United náà àwọn náà ti wẹ̀ nínú omi tó gbé ọpadà sẹ́yìn ó ti di báyìí ó rò fún wa wọ́n ti confirm relegation tiẹ̀ lánàá sẹ́ẹ̀wọ́n rí Niger Tornadoes Wiki Tourist àti Remo Stars méjì inú wọn òun náà tún máa padà lọ èyí sí relegation lápá bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà bí n bá dọ́dọ̀ àwọn olùyànnànà á sáré sí àgbéyẹ̀wò rẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà ikọ̀ wo ló máa lọ relegation tó máa darapọ̀ máwọn méjì tó wà nílẹ̀ ikọ̀ wo ní ọgbà líìgì bó ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ń sáré gbéra kí n yà ó dínú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù èyí sínú àpẹẹrẹ torí pé lópin ọ̀sẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látọ̀dọ̀ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù èyí sínú àpẹẹrẹ lápapẹ̀ ṣé kí n mọ̀tẹ̀ yẹn wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde David Viztale èyí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ikọ̀ àgbẹ̀dẹ ọkùnrin èyí tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ikọ̀ dídèdè Tigers nìyẹn o ṣé kí n mọ̀tẹ̀ yẹn ṣé rí David Viztale tá à ń sọ yìí ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti fi gbà kan rí ó ti fi gbá bọ́ọ̀lù èyí fún òye nínú díje tí nìge èyí nílẹ̀ Amẹ́ríkà nìyẹn o ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà kódà ó tún jẹ́ olùkọ́ni èyí nínú kan ti NBA èyí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ báyìí èyí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ikọ̀ àgbẹ̀jẹ̀ èyí tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tá a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú àpẹẹrẹ èyí lọ́bọ̀lá tàwọn ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ ààrẹ èyí fún àjọ NBBF àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú àpẹẹrẹ èyí ẹnjíníà Amadu Musa Kida ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ ó ní sẹ́ rí David Viztale eléyìí táwọn kéde ẹ̀ lápá bẹ̀ yẹn ó ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti mú àtúnṣe àti àgbégadé bá eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú àpẹẹrẹ pàápàá jùlọ lábala tàwọn ọkùnrin ó ní gbogbo dédé náà yẹn ó ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe èyí jẹ́ fáwọn lápá bẹ̀ ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní mo tún sáré gbẹ̀yìn débẹ̀ yẹn o bákan náà ni wọ́n kéde pé tó bá ti di ní ọjọ́ kẹrìndínlógún èyí nínú oṣù karùn-ún May 16 ó ní díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà abala tàwọn ọkùnrin ó ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ kejìlá wọn kéde tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti sún báyìí o wọ́n ló dọjọ́ iwájú lápá bẹ̀ ọjọ́ kẹrìndínlógún èyí nínú oṣù karùn-ún òun gángan ni kéde yẹn ó ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyí díje líìgì èyí tá a bá ń sọ nípa bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú àpẹẹrẹ ó yẹ pápápá ìdíje WTT contender eléyìí tó máa wáyé lu Èkó èyí bọ́ọ̀lù aláfigigbá lórí tábìlì ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kọkàndínlógún èyí nínú oṣù karùn-ún May 19 òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó ti àwa lọ́wọ́ èyí lápá àbẹ̀yẹ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ pápá àṣẹrẹ ti Mọ́ládé Ọkọ̀yà eléyìí tó wà èyí gbọ̀ngàn Mọ́ládé Ọkọ̀yà tó wà nínú pápá àṣẹrẹ Teslim Balógun èyí nílùú Èkó òun ni wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba èyí ìdíje yẹn lápá bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó ti àlọ́wọ́ lápá bẹ̀ yẹn lópin ọ̀sẹ̀ nígbà tí kò Enugu Rangers tó fìyà jẹ Bende Insurance pẹ̀lú àmì ayò méjì sẹ́yọ kan èyí nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyí tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ǹjẹ́ àmọ̀ pé olùkọ́ni Isah Kochile olùkọ́ni ikọ̀ àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyí lórí ìjókòó èyí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn nìyẹn o Godwin Obaje olómi àwọn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí fúkọ̀ ti ìyẹn fúkọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́bọ̀lù ti Enugu Rangers bá ṣe fìyà jẹ kọ Bende Insurance èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ikọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́bọ̀lù ti Bende Insurance àwọn ní pẹ́nátì kan eléyìí tí adarí ayò gbélé lápá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ olùkọ́ni Isah Kochile òun wà pápá àṣẹrẹ yẹn láti wo àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó ṣeéṣe kó mú lọ èèyàn sínú díje ti Unity Cup eléyìí tó máa wáyé èèyàn nílùú London èèyàn lápá ti bẹ̀ ó yẹ pápápá ó dínú ọkọ̀ àgbẹ̀jẹ̀ lóbìnrin eléyìí tọ́jú onígbó wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún èèyàn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Flamingos nìyẹn ṣé mọ́tò yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n múra lẹ̀ èèyàn díje ti kò mẹ́sẹ̀ yọ ta ni ó lọ kópa nínú bí ẹyẹ tilẹ̀ àgbáláyé eléyìí tó wà fún agbábọ́ọ̀lù tọ́jú onígbó wà lábẹ́
àbí ọdún mẹ́tàlélógún èyí lábala tàwọn obìnrin àwọn àtọ́nílẹ̀-èdè Guinea àwọn ni wọ́n máa fi Guinea dágbádá àyà èyí sọ̀rọ̀ ara wọn gangan nìyẹn o tó bá ti di nínú oṣù eléyìí tá a wà nù rẹ̀ yìí nìyẹn ṣé ẹ wá rí lánàá ikọ̀ under 17 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti fìlú Àbújá lẹ̀ báyìí o wọ́n ti gbéra ó di ìlú Kẹ́nẹ́ èyí ní pápá ṣeré Rẹ́mọ ibẹ̀ gangan wọ́n gbérí lọ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ olùkọ́ni Akeem Busari òun àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ wọ́n ti gbéra wọ̀lú Rẹ́mọ lánàá ibẹ̀ yẹn gangan ó ní wọ́n ti tẹ̀síwájú èyí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọ́n máa gbá èyí lápá tìbẹ̀ yẹn gangan nìyẹn ó dínú kọ̀tọ́jú orí wọn wà èyí lábẹ́ ogún ọ̀dọ́ èyí abala tàwọn obìnrin ikọ̀ Super Falcons tó bá ti di lọ́jọ́ Jímọ̀ ni wọ́n máa mọ̀ tá ni wọ́n bá wà èyí nínú pé kan náà sáà mọ̀ pé wọ́n ti pẹ́ẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka àti lọ kópa nínú fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ àgbáláyé èyí World Cup under 20 nìyẹn ó máa wáyé nílùú lọ́ọ̀zà èyí lórílẹ̀‐èdè Poland ó ní wọ́n ti yí koto lọ́jọ́ Jímọ̀ yẹn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọn àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àbí àwọn orílẹ̀‐èdè eléyìí tí wọ́n jọ máa wà èyí nínú pé kan náà nìyẹn tó bá ti di lọ́jọ́ karùn-ún oṣù kẹsàn-án èyí September 5 ó ní díje yẹn ó lọ́ máa lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní mo gbé yín níbẹ̀ jáyé tán yẹn èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ mo ti gbórí wo orílẹ̀-èdè Turkey ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray ó yá gbé fún bàbá ọjà àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti gbà ó èyí ẹ̀díje líìgì èyí lórílẹ̀-èdè Turkey nìyẹn wọ́n ti gbé díje yẹn wọ́n ti gbé lọ lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ́n Victor Osimhen lẹ́yìn ìgbà wọ́n gbà díje tán àwọn oníròyìn gbé súnmọ́ wọ́n ní yẹsà alájẹ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan Victor Osimhen ní ẹ̀wò ẹ lọ wí fún ọ pé wọ́n kàn máa ṣeéṣeéṣe ni wọ́n lè bá wọn lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí pé kíni ọdún àwọn ọba lódìrí ẹ̀wà fákùkọ oníṣẹ́ àrídìje líìgì èèyàn tó orílẹ̀-èdè Turkey yẹn lọ́wọ́ yìí o kò sọ́mọ náà tí ó jọ̀sẹ̀ àfẹ́lẹ́ tó bá ṣetán láti pè fún lóòótọ́ oníṣẹ́ ìfẹ́ gbọ́ orílẹ̀-èdè ikọ̀ ti Galatasaray àwọn gẹ́gẹ́ lọ́lọ́run gbé kínní yẹn fún lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí líìgì yẹn àwọn tó ti gbà yẹn fi mọ́ mẹ́ kò dẹ̀ sọ́mọ náà eléyìí tó lè bá wọn fà á lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pàápàá agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ń sọ nípa Peter Ozazi Ọ̀dẹ́wìngè sẹ́ẹ̀mọ́ Peter Ozazi Ọ̀dẹ́wìngè ẹ ti mọ̀ Ọ̀dẹ́wìngè ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ báyìí o ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen àwọn oníròyìn ló tàkùn tó béèrè sí wọ́n ní yẹ́sà ẹgbẹ́ Victor Osimhen mọ̀ràn ikọ̀ wo ni kó darapọ̀ mọ́ èyẹ nínú àwọn ọkọ̀ eléyìí tí wọ́n ń fà á lọ́tún lọ́sẹ̀ Ozazi Ọ̀dẹ́wìngè ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ó ní ká ní Victor Osimhen ó bá máa gbọ́rọ̀ sóun lẹ́nu nẹ ó ní tó wọ́n sọ fún rẹ o àlàyé sóun fẹ́ gbọ́ bó o bá fẹ́ darapọ̀ èyẹ máwọn ọkọ̀ èyẹ nílẹ̀ òkèrè nínú àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ń fà ọ́ lọ́tún lọ́sẹ̀ àlàyé wo ikọ̀ dáadáa kó o tó darapọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọkọ̀ kan wà tó o gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ ó ní ikọ̀ tó yẹ lára àwọn ọkọ̀ tó ń wò ní gbà ọ́ nímọ̀ràn tó o darapọ̀ mọ́ ó ní kọ́ ọ̀gbẹ́ni kólé abèrè má débẹ̀ yẹn sákúlá ròdù nípa bẹ̀ yẹn ti ó ní sọ orí kọ́ máa ń yò dọ́mọ fọlọ́wọ́ bàbíọ́ má tiẹ̀ lọ bẹ̀ yẹn rárá ó ní sọ orí inú kọ̀ méjèèjì ikọ̀ mẹ́ta eléyìí tó fẹ́ ká kọ wọn yìí inú rẹ̀ ní kó o ti mú kan bó o bá láǹfààní ni o àwọn oníròyìn ni ó yá ó ní sọ orí kọ̀ Barcelona àwọn ọmọ tẹ̀gọ́ mẹ́lẹ́kí bẹ̀ mọ́sẹ̀ jẹ ọ̀dọ̀ àfáòrè ló pé babalájẹ́ gbégbé ìrọ̀nà máa lọ bẹ̀ yẹn láìsí wà ń bẹ̀ ó mọ̀ rí nǹkan jẹ kọ́kọ́ lọ bẹ̀ yẹn náà ó ní bó o bá wá rí bẹ̀ yẹn lọ inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ọ̀dọ́ ọ̀dọ́rẹ́bù Israel Adédèjì Adésọ̀kan ó lè gbà bẹ̀ yẹn náà lọ bó o bá tó wá rí bẹ̀ yẹn lọ inú ọkọ̀ Real Madrid ńkọ́ ó lé lọ ọ̀kan nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó ní sọ oríṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó máa bẹ́ ẹlẹ́jẹ̀ mú dáadáa ọwọ́ ọ̀lẹ̀ làwọn ti ń gbá bọ́ọ̀lù wọn èé gbá kíkà ń fọ́ọ̀lù ó ní sọ orí bẹ̀ yẹn bó o bá èdè bẹ̀ wàá dẹ̀ rí dáwọ́là lù dáadáa bó o bá ti rí kọ̀ bákà lọ lọ́nù kọ̀ Gunners bó o bá wá rí kọ̀ yẹn wá lọ́nù kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ìkànnì àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ibẹ̀ yẹn ni kò gbà lọ lápá bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ràn eléyìí tó gbàdúrà ṣe Mourinho nìyẹn ó yá pápá àgbéra ẹni tó jí ààrẹ èyẹ fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray ló ń sọ nípa ààrẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray àbí igbákejì ààrẹ ni Abdullahi Kavuku ó mọ̀ ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ó ní tó fẹ́ gbọ́ nígbà tó ń bẹ ẹni tó jẹ́ sporting director Arsenal ìyẹn Andrew Beta tó ń bá sọ̀rọ̀ ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen ó ní ẹnu mọ̀ yá gan ni àwọn oníròyìn ní kí ló yà á lẹ́nu ó lóun sọ fún ọ iye tí Victor Osimhen nìkan ti ń pa wọlé fún àwọn ìyẹn láti ìgbà táwọn ti gbé wọlé ìyẹn sínú ikọ̀ Galatasaray ó ní sẹ́ni Andrew Beta lanúlẹ̀ tí ò lè pàdé ó lóun sọ pé yẹsà ẹ mọ̀ padùdé BSc ìbárọ̀ di yín lọ́fọ̀ ẹ mọ̀ ní lèmi dáadáa mọ̀ ó ní Andrew Beta òun ló bá ṣẹ̀ṣẹ̀ panudé lápá bẹ́ẹ̀ àwọn oníròyìn ní ó dáa kí gangan ní ẹ èló ní Victor Osimhen èló ní pa wọlé fún yẹn igbákejì ààrẹ ikọ̀ Galatasaray èyí Abdullahi Kavuku ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹ ti ẹ̀já kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ èyí
èyẹ lórí iye táwọn ra Victor Osimhen nìyẹn o oníṣèbẹ́ mà bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ Napoli tó dàbí Èkó ibẹ̀ yẹn gángan làwọn ti gbé àwọn dẹ̀ gbé ní 75 million euro ó làwọn fi gbé wọlé sọ́dọ̀ tàwọn oníṣèfẹ́ gbọ́ nígbà tó ti ẹ̀kọ́kọ́ wọlé gan ó ní bí sàá ṣe lọ yìí èló ní Victor Osimhen ó gbà ẹjẹ́ nkọ́kọ́ gbé yín débẹ̀ yẹn náà bí sàá ṣe fẹ́ parí 15 million euro ó ní kọ́ ti Galatasaray ó ní wọn kò lé Victor Osimhen lọ́wọ́ bákan náà ó tún ní 1 million euro kan eléyìí tó máa gbà loyalty bonus wọ́n pè yẹn ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà yẹn náà bákan náà ó ní 5 million euro kan tó wà eléyìí tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà èyàn lórí ìpẹ́kẹ̀nẹ̀ wọ́n ní àwọn image writer eléyìí tó ó lórí ọ̀fẹ́ láti lò ibi wọ́n bá ti lo gbogbo bí wọ́n ti lo fọ́tò Victor Osimhen wọ́n sanwó fún Galatasaray ó wà yọ 5 million euro ń bẹ̀ yóò kó fún Victor Osimhen ìwọ ló làwòrán tí wọ́n lò ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ń gángan nìyẹn o àkàbùkù ni ẹ̀wò ibẹ̀ yẹn kọ́ ló ń lọ ó délé ètò yandri bẹ́tà lẹ́nu ó ní pé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé látìgbà tí àwọn ti gbé Victor Osimhen wọlé àwọn ti pa owó tó tó 159 million euro èyẹ lórí Victor Osimhen nìkan ni o 159 million euro òun làwọn ti pa èyẹ lórí Victor Osimhen àwọn tó ra jẹ́sí àwọn tó wá wòran àwọn image writer àti gbogbo ẹ̀ ó lóun ti sí gbogbo ẹ̀ papọ̀ 159 million euro òun làwọn ti pa lórí Victor Osimhen ó ní bàǹdì bẹ́tà ṣe gbélé alayé lanu kalẹ̀ ní pé ẹ dẹ́kun ẹ̀jọ́ ọmọ ló lájẹ́ láàtọ́ báyìí ẹ bá wa gbé lápá abẹ ẹ já mọ́ ọmú lọ́nù kan tiwa ó lóun ti wá sọ fún àǹdí bẹ́tà o pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rà á bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò wu àwọn káwọn ta bọ̀bọ̀ yẹn ó ní ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pé wu ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rà á ẹ lọ mú 150 million euro wá bẹ́ẹ̀ bá ti ní àjẹpá àtà fún yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n tí ò bá ti ṣe ẹ̀ yá a máa lọ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó nítorí pé kí ni iye owó táwọn fẹ́ ná ní sáà tí ń bọ̀ sáà mọ̀ pé sáà ilé ti fẹ́ parí ikọ̀ Galatasaray ni àwọn tó ti ní 800 million euro kan táwọn fẹ́ ná ní sáà tí ń bọ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ báwọn bá dẹ̀ ná owó yìí àwọn fẹ́ fi kó àwọn agbábọ́ọ̀lù wọlé ni tí ó ṣiṣẹ́ pọ̀ èyí pẹ̀lú Victor Osimhen wọ́n nítorí pé àwọn mọ̀ pé báwọn bá tún náwó yẹn nígbà tó sì bẹ̀ bá sì wà nù tíìmù àwọn ó tó pa jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn o ṣùgbọ́n Galatasaray ni ẹ̀ wò nínú 800 million euro táwọn fẹ́ ná 500 million péré làwọn ti nínú ẹ̀ báyìí bá ta Victor Osimhen àwọn ó tó fi kún tó wà ńlẹ̀ náà ní bó ti ṣe wà gángan nìyẹn o ikọ̀ Galatasaray wọ́n ní ẹ̀ lọ mówó wá tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra bọ̀bọ̀ yẹn ó yá gbogbo Barcelona àfáàrẹ ló pé babalájẹ gbogbo ìrọ̀nà àwọn ti bákà tó dúró tán gangan nìyẹn o èèbà sẹ́ẹ̀bà ń rí Fẹ́mi bákà ọmọ Ìbàdàn àwọn ti Barcelona nìyẹn ẹ kú oríire àná torí pé lánà ikọ̀ Barcelona àwọn dídùn dùjà ó gbẹtẹ́kẹ́ wọ́n gbé fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid lánàá ikọ̀ Real Madrid ṣubú kàbàkàbà èjẹ níwájú ikọ̀ Barcelona nìyẹn o àmì ayò sẹ́méjì sódò ni ó ní wọ́n fi lórí ọ̀fẹ́ láti pakọ̀ Real Madrid lẹ̀ èjẹ lápá àbẹ̀yẹ nìyẹn o pẹ̀lú bó ti jẹ́ lápá àbẹ̀yẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bákà àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba ìdíje líìgì èyàn torílẹ̀-èdè ti Spain wọ́n ti gba ìdíje líìgì lórílẹ̀-èdè Spain èyí ò lápá abẹ́ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn ẹjẹ́ sáré kàkóye yẹn àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé èyàn jákèjádò lẹ́ Europe lánàá àbí lọ́jọ́ àbámẹ́ta ni ti bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ sáré rọjọ́ àbámẹ́ta ẹjẹ́ wo bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyàn lápá abẹ́ ikọ̀ Liverpool àti Chelsea èyàn lọ́jọ́ àbámẹ́ta àmì ayò ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti ta ikọ̀ Brighton and Hove Albion ó pa owó 51 dára lẹ̀ àmì ayò mẹ́ta sódò AFC Bournemouth tún náà Fulham wọlé àmì ayò kan sódò àmì ayò òdòdó ní Manchester United àti ikọ̀ Sunderland ìjọba ikọ̀ Manchester City ó fi ìyá mẹ́ta sódò ó fi jẹ́kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brentford nínú ìdíje Spanish La Liga Elche àti Deportivo Alaves àmì ayò kọ̀ọ̀kan Sevilla fi ìyà jẹ Espanyol àmì ayò méjì sẹ́yọ kan Atletico Madrid gbélé fọ̀rùn rọ̀ Celta Vigo náà wọ́n mọ́lé àmì ayò méjì sódò ikọ̀ Real Sociedad òun àti Real Betis àmì ayò méjì ó ní wọ́n jọ gbẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ ìdíje Italian Serie A èyàn lórílẹ̀‐èdè Saloni yẹn o Cagliari àti Udinese kọ́gì yàmọ́ Cagliari lórí àmì ayò méjì sódò ikọ̀ Inter Milan ó pa Lazio lẹ̀ bí ẹni pẹran àmì ayò mẹ́ta sódò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Juventus ó ṣe léjèléjè àmì ayò kan sódò olólórí ọ̀fẹ́ láti bá dé eyín ò lápá àti bẹ̀yẹ nìyẹn o ẹ tí ìgbà líìgì ẹ ti ń celebrate ara ń tà ń wínà kan celebration nígbà wọn bá èké bóyá lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó sì wà ńlẹ̀ líìgì mọ̀ sí lè bọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ tí àyọ̀dù tí àkèrè yọ̀ ń jò náà tó fi kán tan yá mọ̀ tí ìyọ̀dù mọ̀mọ́ gọ́nà sí ó pé àwọn èèyàn rẹ kó o fi rí ọmọ mọ́ létí torí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ àwọn ará
bí tán ra màálù jò ní tán lọ rèé kùn búlù ìyá yẹn padà jẹ́ wọ́n last náà ni o lẹ́yìn náà bá yàyọ̀jò ayọ̀ tí àkèrè yọ tákèrè fi kán tan ní sùúrù kẹgbà líìgì ọ̀hún náà torí àmọ́ bí wọ́n ti declare yín winner báyìí tẹ́ ẹ ti ń máa sọjọ́ ìzókè ó yá mo gbéra mo kó mbẹ́ ìdíje German Bundesliga Wolfsburg fìyàjẹ Borussia Mönchengladbach àmì ayò 3-1 ikọ̀ Abilene ṣègè ó bójú St. Pauli jẹ́ 2-1 ni o VfB Stuttgart òun náà fìyàjẹ Bayer Leverkusen àmì ayò 3-1 ikọ̀ Bayern Munich ó fìyàjẹ Wolfsburg mọ́lé àmì ayò kan sódò òun ló bá dé lápá bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ìsinmi àná báwo ni wọ́n ṣe kojú ara wọn lápapọ̀ yẹn èyàn tá a bá ń sọ nípa àwọn òdíje ní líìgì èyàn jákèjádò lẹ́ Europa nínú òdíje ti English Premier League àmì ayò 2-2 láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Burnley àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa ikọ̀ Crystal Palace òun àti Everton náà àmì ayò 2-2 wọn jọta ikọ̀ Nottingham Forest ó ta ẹyọ kọ̀ọ̀kan èyàn pẹ̀lú ikọ̀ Newcastle United ikọ̀ ti Gunners àwọn bojú West Ham United jẹ́mọ́lé àmì ayò kan sódò òun ló wáyé lápá bẹ́ẹ̀ òdíje ti Spanish La Liga Mallorca àti Villarreal àmì ayò ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọn ta ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Bilbao ó fi ìyàpanu lé rẹ̀ ikọ̀ Valencia lónà mọ́lé àmì ayò òdòdó ikọ̀ Real Oviedo òun àti Getafe àmì ayò òdòdó ni o ikọ̀ Barcelona àti Real Madrid àwọn kojú ara wọn El Clasico àná ikọ̀ Barcelona ló jáwé olúborí àmì ayò 2-0 òun ló wáyé lápá bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ ìtọ́mọ̀ tó wáyé lánàá ìtàn tó wáyé lánàá ṣe ń gbé yín débẹ̀ dáadáa ẹjẹ́ ń gbàbẹ̀ yẹn wọnú ọkọ̀ Barcelona àwọn ọmọ àtẹ̀gọ́ mọ́lẹ̀ kí bẹ̀ mọ́sẹ̀ jẹ àfáàrẹ lọ́pẹ́ babalájẹ ìbáka ǹjẹ́ ẹ ti rí ọ lápá bẹ̀ yẹn ó dáàbò ló ṣe ṣẹlẹ̀ kí ni ìtàn tó wáyé ìyẹn lánàá nìyẹn o ẹjẹ́ sáré dọ́dọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ mi débẹ̀ ìyẹn lójú òpó Facebook kọ́ má dàbí ẹni pé mo dẹ́yẹ sí wọn ẹ gbà mí 220 shares ti lọ Samuel Olúwatúyè Àlàbí ẹbí ní sátẹ̀lé wa fúnjà àkọ́kọ́ Tọ̀míwá Aládéyẹ̀lú ó ti share rẹ̀ Sparking Lord ó ti sí àrẹ lápapẹ Fẹ́mi Adéwálé Ògúnládé òun náà ti sí àrẹ Tọ́pẹ́ Àfọlábí Owólabí Ìfẹ́olúwa òun ti tẹ̀lé wa fúnjà àkọ́kọ́ Tẹ́wọ́gbadé Kẹ́hìndé òun náà ti wà ń bẹ̀ èyẹ lójú òpó Facebook Abọ́lájí Ṣẹ́gun òun náà ti sí àrẹ ó ti lọ bá àwọn tó kọ́mẹ̀ntì dà Adékòtújò àbí Ayọ̀mídé ṣé mo gba ọkọ yẹn Jimoh Sheriff Abẹ́fẹ́ Yọlá Ọmọ́táyọ̀ Dáyọ̀ Joseph òun náà ti lórí ọ̀fẹ́ láti kọ́mẹ̀ntà Sunday Olúwatúyè ọmọba ó mọ̀ wá pọ̀ lónìí o ọwọ́ Ọláfolúṣọ́lá kú ẹ̀ alàgbà aríkúyan Emmanuel Olúwaṣínà Adébísí Ṣẹ́wọ̀n Akáṣe èèyàn tíá Usman Táwà Màmá Gọ́nàza Ìfẹ́ Olúwa Ayọ̀mídé ojú òpó Facebook ni o Ògúnsákédayọ̀ Adẹ́nìran David Adékúnlé Matthew Adébáyọ̀ Òyìnlọ́lá ní Akíbọ̀dé Sami Timothy Adéyẹyẹ Ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Ẹ̀mọ́bèrè nọ́mbà 1 ti Manchester United Ọmọdélé Moses Alárápẹ́ Ṣeun Gọ́nàza ojú òpó Facebook ẹni ọ̀wọ̀ Fẹ́mi Fálànà ojú òpó Facebook Mọ́ngé Tọ́pẹ́ ojú òpó Facebook gbogbo wọn ti ń bá mi ta wọ́n ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní mò ń gbé yín débẹ̀ dáadáa èyí lọ́pàá ti bẹ̀yẹ gangan nìyẹn o ó yá pàápàá ẹgbẹ́ kí ni ìtàn tó balẹ̀ èyí nínú ọkọ̀ Barcelona lánàá ṣe ń fọ́lò ní sá kí ni ìtàn tó balẹ̀ èyí nínú ọkọ̀ Barcelona màá gbé yín débẹ̀ dáadáa èyí lóòrọ̀ tún nìyẹn o mo ti jẹ́ yín tán lánàá fún Barcelona àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba léègé èyí tá a bá ń sọ nípa líìgì orílẹ̀-èdè Spain èyí ò lápá ti bẹ̀yẹ ó yá pàápàá gbéra èyí àmọ̀ pé kó tó di pé kọ̀ bákà wọ́n fìyà jẹ Real Madrid lánàá ní nǹkan bí òórùn àná ó ní wọ́n ṣàdédé pé olùkọ́ni Hansi Flick èyí látọ̀rílẹ̀-èdè Germany gbọ̀ngàn Hansi Flick jago ẹ̀ lọ́ta ló ń sọ̀rọ̀ àbúrò yín ni o látọ̀rílẹ̀-èdè Germany rámọ́tàbó ni ó ní dá àwọn òwà dáadáa o Hansi Flick ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní àwò bàbá àwọn mọ̀ jáde láyé Hansi Flick ju fóònù lẹ̀ ó káwọ́ sókè rẹ̀gbẹ̀dẹ̀ bàbá Hansi Flick bàbá gbẹ̀kuru gàjà láàárọ̀ àná kódà lójú ẹsẹ̀ ó Hansi Flick ti pe gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù gbèsè àríbẹ̀sẹ̀ wọn sí alẹ́ ó ti ní bá o torí pé bàbá àwọn jáde láyé Hansi Flick bú sẹ́kún àgbàlagbà ó bú sẹ́kún rẹ̀gbẹ̀dẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù sùrùmọ́ pé olùkọ́ni ẹ mọ̀sùnkọ́ olùkọ́ni ẹ gba bisikí olùkọ́ni ẹ gba fúùtì ẹ̀dá àlẹ́ ẹ̀kọ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn ikọ̀ bákà bínú tán wọ́n padà fìyà jẹ Real Madrid lórí pápá wọ́n fi sọ́ọ́rì bàbá Hansi Flick eléyìí tó dolóògbé lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn àwọn oníròyìn wọ́n gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbẹ̀gbẹ̀ lọ́dọ̀ Hansi Flick pé yẹsà báwo ló ṣe rí lára yín bàbá yín kú làárọ̀ ẹgbà líìgì lálẹ́ Hansi Flick ní ẹ̀wò àná òde yìí
yóò jẹ́ ọjọ́ mọ́nìgbàgbé ìyẹn nínú ayé tòun o torí bóun ti ṣe gba fi ẹ̀yẹ bí bàbá bóun ti ń sọ̀fọ̀ lọ́wọ́ òun tún gba fi ẹ̀yẹ lápá bẹ́ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó nínú òun gán dùn pé gbogbo pápá ṣeré òun ló pa lọ́lọ́ fún bàbá àwọn ìyẹn ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ inú tòun dùn o ìyẹn lánàá ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó tún padà mú ìbànújẹ́ ẹyọ kan ó mú yẹn dání lápá bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lánàá fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ọdún mẹ́rìnlá ikọ̀ Barcelona wọ́n mọ̀ mí free kick o ọdún mẹ́rìnlá rèé tí Barcelona ti score free kick káyìn torí pé ní Lionel Messi òun ló score rẹ̀ káyìn fún wa èyàn nígbà yẹn gangan nìyẹn o kó tó di pópó ń bẹ̀ láti ìgbà yẹn ikọ̀ Barcelona ò mí free kick kankan fọ́dídì ọdún mẹ́rìnlá jáko ẹ lọ wò wá bí n bá parọ́ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà òun gangan nìyẹn o ṣùgbọ́n lánàá Marcus Rashford ó gbàgbé lẹ́jà ọ̀fẹ́ èyàn free kick sínú pa ti Real Madrid lánàá ó ti wá bà ó ti pègún rẹ ègún ti parẹ́ lápá bẹ̀ ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó lè mí ń gbé yín débẹ̀ dáadáa èyí lápá bẹ̀ yẹn nìyẹn o ambassador ojú ọlálẹ́kẹ̀ Joshua ẹ pẹ̀lẹ́ lójú òpó Facebook ó yẹ pápápá ikọ̀ Union Berlin sẹ́ẹ̀ mọ̀ páwọn oníkan tó kéde olùkọ́ni obìnrin jò ní tí wọ́n ní kó bí owó àmọ́ ọkọ ọkùnrin lérè bọ́ọ̀lù lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn màmá tí wọ́n kéde jò ní ìyá màmá Mary Louisetta màmá mọ̀jáwé olúborí lópin ọ̀sẹ̀ o ó fi ìyà jẹpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mẹ́yìn so fàìfà àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan òun ló fi bá tiẹ̀ jẹ́ lápá bẹ̀ pẹ̀lú bó ti wá wà màmá ti fìtàn balẹ̀ ìyẹn gẹ́gẹ́ bí obìnrin àkọ́kọ́ eléyìí tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti jáwé olúborí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìyẹn nínú ìdíje tọkùnrin tí a bá ń sọ nípa líìgì márùn-ún eléyìí tó gbóúnjẹ fẹ́fẹ́ gbà wó bọ̀ ìyẹn lápá ti bẹ̀ yẹn ó yẹ pápápá ìjẹ́ ọmọ pé bí kò bá kà bí wọ́n tún ṣe gba líìgì lópin ọ̀sẹ̀ agbábọ́ọ̀lù kan wà nù kàn yẹn tó jẹ́ pé ó ti gba líìgì ìyẹn lórílẹ̀‐èdè mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ agbábọ́ọ̀lù wo ni Yao Cancelo tá a bá ń sọ nípa líìgì márùn-ún tó gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ dáadáa tó tún gbà wó bọ̀ ìyẹn nílẹ̀ Yúróòpù mẹ́rin nínú rẹ̀ ó ní Yao Cancelo ti gba líìgì o torí pé ó tún gbà tàná èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal àti ikọ̀ West Ham ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó fa lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀ dání èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹjẹ́ sáré gbẹ̀yìn débẹ̀ dáadáa kó tó di pé olùyànnànà kó tó di pé yóò máa dẹ̀kẹ́ bò ó yẹ ikọ̀ Benfica olùkọ́ni wọn Jose Mourinho ó ti ṣàlàyé ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹnì kankan láti inú kọ Real Madrid kò tí ì ránṣẹ́ pé òun bò ń sọ̀rọ̀ o èyàn lórí pé bóyá òun ò gbàṣẹ olùkọ́ni wọn àbọ̀wò ò ní gbàṣẹ ṣé àmọ̀ pé ròyìn ń gbé bó ṣeéṣe kó jẹ́ Jose Mourinho ó ní wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbéṣẹ́ fún èyàn nínú kọ Real Madrid nìyẹn torí pé lánàá a ti padà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ lọ́wọ́ òfo náà máa lọ tó ti wá ló ti lọ bí LLB ló bá dé ikọ̀ Real Madrid wọn ní gbàfẹ́ kankan lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá ní Alvaro Abelua olùkọ́ni wọn tó wà ń bẹ̀ báyìí wọ́n bá ti dòpin sáà ó ní kálukú ó pé gàrí ọ̀fọ́ ọ̀tọ̀ sí gbẹ̀gẹ̀rẹ̀ alẹ́kọ̀ọ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ lápá bẹ́ẹ̀ Jose Mourinho sọ̀rọ̀ lánàá tiẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ òun ò tí ì rí ìpè kankan èyẹ láti inú kọ Real Madrid kò sẹ́ni kankan tó ti bó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń kà lórí ẹ̀rọ ayélujára òun lòun náà ń kà èyẹ lápá ti bẹ̀ bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn ó yẹ pápápá olùkọ́ni Mikel Arteta olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ó gbóríyìn fún adarí ayò eléyìí tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná èyẹ Chris Kavanagh nìyẹn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àná lòun mọ̀ pé sí adarí ayò le ó ní kí ẹnìkan kó sì mọ decide fate ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó ní kì í ṣẹṣẹ tó rọrùn o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ decision tí adarí ayò yẹn èèyàn Chris Kavanagh decision tó tẹ̀kì lánàá láti fagilé goal eléyìí tí Callum Wilson tó lórí ọ̀fẹ́ láti mẹ̀ èèyàn púpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti West Ham yẹn ó ní decision tó dáa ni ó ní bákan náà ó lòun gbóríyìn fún gbogbo àwọn èèyàn eléyìí tó wà ní yàrá agbára VAR ó ní gbogbo wọn wọ́n ṣe dáadáa kí wọ́n á lóde tẹ̀ ẹ́ pẹ́ dé ẹ máa sí àkẹ́ láìkè torí bá méjì kọ́ ẹ tún máa fi kọ́mẹ̀ntì yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ àti bíbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò fẹsẹ̀ wọn sí Arsenal àti West Ham àná ṣé ẹ wo góò tí Callum Wilson yẹn ẹ wo góò tí wọ́n káńsù ẹ mọ̀ pé Callum Wilson kọ́ láìsí fún West Ham ní 10 minutes kó tó di pé wọ́n fagilé ẹ wo góò yẹn ó yẹ ẹ jẹ́ ń gbọ́ èrò ti yẹn góò ni àbí kì í ṣe góò ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bíbẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n padà fagilé góò yẹn Mikel Arteta ní adarí ayò ó ló ṣe dáadáa ṣé òótọ́ ni pé fàáwù wà ń bẹ̀ ṣé góò ni àbí èsè góò ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mọ̀ ti bẹ̀yẹ mu ná ó yẹ pápá olùkọ́ni Mikel Arteta ti wá sọ̀rọ̀ ó ní lánàá agbábọ́ọ̀lù méjì làwọn fi kí o èyàn ìjáwé olúborí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù táwọn jáwé olúborí èyàn kojú West Ham yẹn agbábọ́ọ̀lù méjì òun ló tún gba bẹ̀rẹ̀ lè farapa ẹni àkọ́kọ́ ni Martin Zubimendi wọ́n gbé jáde fún Kai Havertz lánàá bákan náà ó ní Ben White wọ́n lò náà ẹsẹ̀ rẹ̀ ń dún kúrọ̀kúrọ̀ ó ń dún kúrọ̀kúrọ̀ ó ní wọ́n bá gbé jáde lórí pápá èyàn lápá àbẹ̀yẹn nìyẹn balógun kọ West Ham èyàn Jarrod Bowen ó ti sọ̀rọ̀ kògbákùgbé sí adarí
adarí ayò Chris Kavanagh adarí ayò tó wọ́gi lẹ́gùn àná ó ní sẹ́rọ̀ wọn àti àwọn tí wọ́n jọ wà VAR ó ní wọn àmọ́ nǹkan máa ń ṣe wọn o ó ní ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ṣé kì í ṣe góò ní ó ní sáwọn wà á máa wo goalkeeper ràn kókò wà á mú bọ́ọ̀lù ní ebá àwọn orí òkè làwọn ti jọ contest náà mẹ́yìn ó bá dẹ̀ fò kò sáni kápálẹ̀ èèyàn ọ̀nà pábòdè ni ká lọ wíìsì ni ẹ̀ wò nǹkan burúkú ló ṣẹlẹ̀ sáwọn lánàá èèyàn bá darí ayò Chris Kavanagh bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti fagilé èèyàn bọ́ọ̀lù tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn bákan náà Peter Schmeichel òun náà sọ̀rọ̀ kọ̀dákùngbé èyí sí adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn pé rádaràdá tiẹ̀ ṣe wá pọ̀ èyí nínú ọkọ̀ ìyẹn nínú oríje líìgì èyí nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà ó ní ẹgbẹ́ kí ló ṣe tó yẹn ṣé àkókò ẹ wo ó ló yẹ wọ́n kágbó yẹn jọ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn adarí ayò tí ń darí ìdíje èyí nínú oríje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní bí ìgbà téèyàn mọ tí wọ́n ń ṣe ni ó yẹ pápápá ikọ̀ Manchester United ọ̀gbẹ́ni Kúnlé àmàbèrè ẹ̀kú ojúmọ́ ikọ̀ Man U àwọn ti ránṣẹ́ pé ọ̀rẹ́lẹ̀ Tùchẹ̀mẹ́nì wọ́n ní kó máa gbórí bọ̀ kó wá darapọ̀ máwọn torí pé kọ́ Manchester United báyìí wọ́n sún wọn àwo èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Tùchẹ̀mẹ́nì wọ́n ní gbogbo tó bá gbà ó làwọn máa fún bọ̀bọ̀ yẹn èyàn ò lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápápá gbéra Joe Gomez òun náà mọ̀ ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olólùfẹ́ kan Liverpool ó ní ẹ̀jẹ̀ búrí àwọn olùgbẹ́bẹ̀ torí pé lọ́pọ̀ ọ̀sẹ̀ nígbà kan Liverpool tọ́tọ̀ mi ayò kọ̀ọ̀kan èyàn pẹ̀lú kan Chelsea ǹjẹ́ ẹ mọ̀ páwọn olólùfẹ́ kan Liverpool wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀gẹ́nà èyàn sáwọn agbábọ́ọ̀lù àti olùkọ́ni jogging club ẹ kó ranù lọ ẹ kó kíní kan dànù kí n mọ̀ sọ̀sọ́kùsọ lórí afẹ́fẹ́ ṣé mọ́tò yẹn gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ kòjákògbé yẹn ó ní wọ́n ń sọ sáwọn agbábọ́ọ̀lù àti olùkọ́ni kan Liverpool lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Joe Gomez ṣàlàyé ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn olólùfẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti pààrà farakí eyín ọ̀lápá bẹ́ẹ̀ ó nítorí pé kíni bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣe dáadáa àwọn olólùfẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti farakí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní mo gbé yín débẹ̀ yẹn o olùkọ́ni kan Liverpool anslot bàbá yẹn ti ṣàlàyé ó ní sẹ́ẹ̀rí nísàyè kò mú yẹ̀sì fáwọn lóòótọ́ ó ní ṣùgbọ́n sáà ti ń bọ̀ ó fọlọ́ ń búra ó fànábì sẹ̀rí ó máa mú yẹ̀sì fáwọn ẹgbọ́n bó bá jẹ́ mi náà ni ṣé ń sọ pé kò ní mú yẹ̀sì ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé ẹ̀ kí àwọn aráalé. A kí gbogbo àwọn aráalé káàkiri ibi tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa fún ti àárọ̀ tòní tẹ̀dẹ̀ ń fọ́lò wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín iṣẹ́ takuntakun lẹ́ ń ṣe fún wa torí tí ò bá sí ẹ̀yin kò lè sí àwa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni a sì kí gbogbo wa pé a kú wíkẹ̀ndì àná òní ọjọ́ gùnmẹ́sì bógo ti ń jẹ́ tọ́lọ́run òní ọjọ́ gùnmẹ́sì that is ọjọ́ Monday gùnmẹ́sì ni Monday ti lónìí ọjọ́ gùnmẹ́sì ní èdè French gùnmẹ́sì Liverpool àbí gùnmẹ́sì ti French ni mo fi sọ kì í ṣe Gomez that is ọjọ́ Monday ni Gomez ti yín Torres ni ọjọ́ Ajé Gomez Torres that is pé Monday ọjọ́ Ajé ok bàbá fẹ́ pè ní English Gomez ni yẹn ní French ni o ọjọ́ Ajé Yorùbá rẹ̀ ní ọjọ́ Monday Yorùbá rẹ̀ ní ọjọ́ Ajé ní èdè Yorùbá. Gomez ní ọjọ́ Monday. ok tó bá wá jẹ́ pé ọjọ́ Ajé ni àwa jẹ́ Torres. tá a bá wá fẹ́ pé papọ̀ pé Monday ọjọ́ Ajé àwa jẹ́ Gomez Torres. àwa ní Torem lọ́rùn. ìwọ tó ń Torem. Torem yẹn ní gbèsè. ok ní French. Torres ni Ajé Torem gbèsè. ok ẹ máa tẹ̀lé mi bí mo bá ṣe ń lọ. ó jẹ́ mi sà. ní Torem lọ́rùn. àmì ní Torres lọ́wọ́ ní Torem lọ́rùn. ní lọ́rùn. torí ẹ tó bá ti ní Torem lọ́rùn. ó jẹ gbèsè nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni. Torem. bẹ́ẹ̀ ni French máa yín ni o Gumi of sport Abdul Akínlábí Adéwálé mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn olóríire àná pé a kú oríire wa ò ní bàjẹ́ èṣù ẹ̀ṣẹ̀ tá a dín tá à ń wò lọ́wọ́ yìí níwájú Ọlọ́run o kò ní jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa òun la pè ní pé tínfìsì ní ká ẹ máa wo orí ayọ̀ yín lọ́ọ̀kan tínfìsì èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní gba tínfìsì wa lọ́wọ́ wa tínfìsì tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kó bàjẹ́ lọ́wọ́ wa kò ní jábọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní tínfìsì tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí kò ní jábọ́ òní ní ọjọ́ Gomez Torres bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa pátá la wà ní Torres lọ́wọ́ ní Torem lọ́rùn. that is pé gbèsè nìyẹn Torem èdè French. ó ti yé mi sẹ́yìn pé French yín yé mi ó yé mi ẹ pẹ̀lẹ́ sà. mo dẹ̀ kí Awóṣèyí là. ok mo rí mẹ́sẹ̀gì tó fi ránṣẹ́ sí mi. ok mọ kó gbogbo wọn bọ̀ ẹni tó bá fẹ́ kọ́ French. mo dẹ̀ kí Awolumọ̀tẹ́ Christopher náà mo dẹ̀ kí Ṣèyí Fálẹ́yẹ àti àwọn tó kù kí mi lórúkọ àti dárúkọ tí mi lórí ọ̀fẹ́ àti dárúkọ bẹ́ẹ̀ máa follow wa. ok lórí Facebook. Awolumọ̀tẹ́ ní ẹ káàbọ̀ Mr French teacher happy Gomez happy Monday. àwa nìyẹn. ọwọ́ Ọlábolúṣọlá Aquez ó ní Torres Gomez of our time èwo tó ní Adébísí sọ Àkàtì ó ní this Akínlábí matter lóbi ojú lásán ìfẹ́ náà mọ̀ àti ní ká bá wa wá ibi àlegbé wọn lọ ẹ jẹ́ sáré wo àwọn ọ̀rọ̀ yìí kámúlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èjèèjì
ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé a ti sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí pé ikọ̀ wo ni ó dá líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ọkọ̀ Enugu Rangers àti Rivers United ìní lọ́bẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré wo relegation battle ikọ̀ méjì ti relegate already Wiki Tourist ti lọ Bayelsa United ti lọ ikọ̀ Niger Tornadoes wà ní 45 points Warri Wolf wà ní 46 points Remo wà ní 46 points Kun Khalifa wà ní 46 points Enyimba wà ní 46 points tó túmọ̀ sí pé àtẹ̀yìnbá láti 14 tó fi dé 18 kò sẹ́yìn tí ò lè lọ nínú gbogbo wọn àmì kan ló là wífọ̀ èèmọ̀ ká mọ láti 11 gan 47 ló là wọ́n láàrin ẹni tó bá lùsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ bí ò ti yóò lùsì ẹ̀ yóò bára rẹ̀ relegation water ó ní wọn lákọsígbẹ̀dù ròyìn ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé ẹ díjú kẹ́ ẹ mú ikọ̀ kan Enyimba Kun Khalifa Remo Warri Wolf àti Niger Tornadoes mẹ́rin ṣètò tẹ̀léra wọn nù. ẹ ṣe Ọ̀túnba ṣe rí Kun Khalifa yìí ni mò ń wò pé ó ṣeé ṣe torí tẹ bá wo ìṣọwọ́gbábọ̀ Warri Wolf Enyimba àti àwọn tó kù ó yàtọ̀ sí ti Kun Khalifa yìí àwọn ni mò ń wò pé ó ṣeé ṣe ó ṣeé ṣe ni under maybe opinion tèmi ni o pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ń lọ sí relegation torí pé ó kù sí everybody wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àfojúsùn àwọn tí mo rò pé ó lè jà fitafita Kun Khalifa ò sí láàrin wọn ẹni yẹn ni mo rò pé ó ṣeé ṣe kó darapọ̀ mọ́ àwọn tó lọ sí relegation. ẹ ń wo Kun Khalifa bẹ́ẹ̀ ni kó ṣeé ṣe kí kó darapọ̀ mọ́ wọn. àwọn ikọ̀ ẹyọ kan nù ó kù kan ẹ ti yọ Kun Khalifa bẹ 15 ni Kun Khalifa wà o ó sì kù Enyimba Remo Warri Wolf àti Niger Tornadoes. ṣe rí Remo Warri Wolf àti Niger Tornadoes yìí ní tó bá gbà wo ni wọ́n jọ máa fún ẹ rí i pé Remo gan ó jẹ́ nǹkan tó báyàn nínú jẹ́ pé Remo lè wà nínú àwọn tí ó mọ̀ jà fún pé àlọ́ relegation lọ sí relegation tabadẹ̀ ń wo Enyimba tó tún wà láàrin wọn láti bí sáàbí mẹ́jọ mẹ́sàn-án sẹ́yìn Enyimba owó òkè téńté ló máa ń wà even wọ́n gba CAF back to back wọ́n gba Premier League ètò jẹ́ ti Nàìjíríà back to back ní so ó ṣe ní láàánú ẹni tí mo ṣàmọ̀ pé ó tún lè darapọ̀ mọ́ wọn adidi ẹ nílé ọjà sẹ́ni lórí ọkùn Khalifa tẹ̀ sọ̀hún èmi ń wò kó ṣe kán mọ́ lọ ṣe àmọ́dé sì tí mo ṣe wò kó ṣe kán mọ́ lọ ilé ni wọ́n wà ní last match of the season àwọn àtikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wiki Tourist ó ṣe é ṣe Nàìjíríà láwà ikọ̀ tó bá ti wà nílé wọ́n máa ń fẹ́ rí ọwọ́ mú ó ṣe é ṣe kó rí Wiki Tourist kò rí rọmọlẹ̀ Wiki Tourist sì ti relegate already kò sí nǹkan tó fẹ́ fi máa tìyẹn ṣe mọ́ ikọ̀ tẹ́mi ń wò báyìí tí mò ń wò kó ṣe é ṣe kí nǹkan tó bọ́rẹ́lẹ̀ fún nínú àwọn ọkọ̀ tó tò ó bì ó ní kọ́ Remo. ṣé ilé ni Remo wà sí. Remo náà play bende insurance ní last match nílé bende. adidi ẹ. ẹni lùsì fún Remo báyìí tí kan nínú Niger Tornadoes tó play shooting ní last match tí Niger Tornadoes síbẹ̀ ní shooting last match yóò bọ̀ sí 48 tí Remo bá lùsì ní insurance ó ti kọ́kọ́ rí Remo bọ́ọ̀lẹ̀ àdúrà ní ká mọ̀ fi ran Remo lọ́ba yìí o. kọ́mọ relegate. kó mọ̀ jẹ́ pé ikọ̀ tó gba líìgì ní sáà tó kọjá yóò padà lọ relegation. ẹ wá jẹ́ àwọ̀ ọ̀rọ̀ Shooting Star lórí àkàbà Shooting Star wà pò kẹta 60 points ni wọ́n ní wọ́n sì lọ play ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Tornadoes tí ń sá fún relegation ní last match. lérò tèmi èmi kọ́kọ́ rò pé kẹ́tì ẹ̀kọ́ já gbàgbé máàcì náà kò lè ná Niger Tornadoes mọ́lé. ilé Niger Tornadoes ilé Niger Tornadoes wà kò lè ná torí Niger Tornadoes sọ́fẹ̀ láti mọ́ lọ relegation kò lè ná mọ́lé. Shooting sì níìdì láti lọ gba Continental 60 points lóní slot ẹyọ kan tó kù fún Continental nìyẹn ní third òun ló wà àpò kẹta báyìí ikọ̀ tó tẹ̀lé ní Ikorodu City 58 points àmì méjì ló làwọn láàrin Ikorodu City ó wà á play Enugu Ranger tó fẹ́ gba league ní last match of the season ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé Ìkòròdú ò gbọ́dọ̀ lùsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn tó bá lùsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kò ní lọ Continental Enugu Rangers ò gbọ́dọ̀ lùsì tó bá lùsì kò ní gba líìgì. ó máa ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mu láti bí Shooting Star ilẹ̀ tilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n gbìyànjú torí pé eré tán ṣe ń sá ní 9 minutes ìbẹ̀rẹ̀ season ló yẹ kán ti máa sá àwọn náà wọ́n ti gbìyànjú torí pé ìtàn wà nígbà kan position tán wà kò jẹ́ position tó múnú èèyàn dùn tán jà fitafita láti wà ní ipò kẹta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so wọ́n gbìyànjú tẹ́bàdẹ̀ ń wo Rangers International tí wọ́n bá múra torí Enugu Rangers àti àwọn méjèèjì náà jọ ń dùn mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí benden insurance. Rivers ń tiẹ̀ ilé ló wà ní last match òun àti Katsina United tó bá ti lè win nílé tí Enugu Rangers abẹ́ drop point against wọ́n gba league lọ so ó kù sí kálukú lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ń sọ báyẹn
ó kù sí kálukú lọ́wọ́ ó ṣàwálẹ̀ láàrin Enugu Rangers àti Rivers United àárín àwọn méjèèjì ló wà ó kù bí kálukú bá ṣe di rẹ̀. tá lẹ́rù pé yóò gbà léegi. ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ là ń sọ pé bá Rivers United torí pé wọ́n ní àwọn àjẹlẹ̀ máàcì kan wọ́n ti fi wo jẹ̀lẹ́ńkẹ́ so tí wọ́n bá múra ó ṣeé ṣe kí ó bọ́ sọ́wọ́ Enugu Rangers ní sáà táwa náà. tí Enugu Rangers lọ ṣé rí Enugu Rangers fẹ́ni pé yóò náà kò lójúmọ́lé. bọ́ aláfẹsẹ̀gbá ni. ojú ó dẹ̀ wà lára àfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn so kò ní sí ìfàfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ló máa jẹ́ star match of the week. òní so ojú ó wà bẹ́ẹ̀ so ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kámọ́ọ̀rì parí pàṣẹ ẹ̀ ṣe. ó ṣeéṣe kámọ́ọ̀rì ṣe ó ṣe ṣe kán mọ́ rí ṣe. ó dà àdúrà àti gbogbo wa tiẹ̀ ni pé Enugu Rangers tiẹ̀ kó tiẹ̀ ta omi àbí kó tiẹ̀ lọ na Ìkòròdú mọ́lé kò sí ní tó kà wá pẹ̀lú ọ̀fẹ́ gba líìgì àní kí shooting sá ti lọ continental ipò kẹta ẹni shooting náà parí sẹ́kọ̀ ipò kẹrin náà parí sísà tó kọjá bí wọ́n ṣe rí continental lọ́nà nù wọ́n tún gbọ́dọ̀ má rí lọ lọ́dún ẹ̀ àdúrà tá à ń gbà nù àkọlọ̀ ó sànù ẹni tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó ṣẹlẹ̀ kí shooting sá ti lọ continental. Barcelona gba líìgì lánàá àmì ayò 2-0 ni wọ́n fi fìyà jẹkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé. kò jẹ́ nǹkan tó yàyàn lẹ́nu ẹja kọ́kọ́ kí wọ́n kú oríire torí pé Barcelona ní sáà yìí ẹ rí i pé ní ìbẹ̀rẹ̀ season wọn nǹkan fẹ́ lọ kọ́ẹ́kọ́ẹ́ bákan kó tó di pé wọ́n bọ́ sí second leg tó jẹ́ ti season so iṣẹ́ takuntakun lèèyàn ṣe débẹ̀ láti ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ títí dé last stage wọ́n gbìyànjú dáadáa ẹ dẹ̀ rí i pé àwọn àti Real Madrid ní sáà yìí in fact mo fẹ́ lè sọ pé gbogbo òdíje tán ti pàdé Real Madrid nígbà tí wọ́n change tán nǹkan mú yẹ̀sì fún wọn gan gidi so wọ́n wọ̀ tiẹ̀ o ẹni tó gba líìgì kì í ṣeré ló ṣe débẹ̀ o wọ́n ní àfojúsùn páwọn máa gbà wọ́n dẹ̀ ní irinṣẹ́ tí wọ́n lè lò láti fi gbà so mo gbóríyìn fún wọn mo dẹ̀ kí wọn pé wọ́n kú oríire fún líìgì tí wọ́n gbà. líìgì tàná ní 29 La Liga mọ́kàndínlọ́gbọ̀n tí kò Barcelona ó gbà wọ́n tó bá àkọọ́lẹ̀ 14 years jẹ́ lánàá báyìí tí Barcelona ti mi free kick agbábọ́ọ̀lù tó bá àkọsílẹ̀ ń jẹ́ lánàá Marcus Rashford ni ikọ̀ Man U ní kíláyé Barcelona kó 30 million pounds wá lórí ọ̀rọ̀ Rashford ikọ̀ bákà níbo làwọn ò ti rí pẹ̀lú performance Rashford ní sáì ọ̀gbẹ́ni Akínlábí tẹ́ ẹ bá jẹ́ alákòóso nù kọ̀ bákà sẹ́sàn 30 million fún Man U. ẹ sà pẹ̀lú nǹkan tí Rashford ṣe fún Barca ní sáà tá a wà nù rẹ̀ even tó bá tí Man U bá ní 30 làwọn fẹ́ gbà ó yẹ kán fi ṣe 50 fún wọn ni ẹ sà téèyàn bá fowó rò yìí tí ò bá kọ lójú á ní kó lọ gbowó ẹ̀ padà but ẹ fowó rò yìí even ó tún kọ yín lójú kọjá bí tẹ́ ẹ fọkàn sí ẹ̀tọ́ wọn ní láti san tó bá mọ̀ pé àwọn ṣe tán láti gbé Rashford torí pé iṣẹ́ takuntakun òun ló ṣe fún wọn ní sáà tá a wà nù rẹ̀ ẹ báwọn náà rí géènì ẹ̀ wọ́n rí géènì ẹ̀ lára ẹ̀ so ó wọ́ọ̀tì ẹ̀ ó yẹ kán san jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú rìsọ́ọ̀tì tán rí látara Rashford ó tún ba ègún 14 years jẹ́ pé à ń score free kick mi ìrò kólẹ̀ tó tún score ẹ̀ látìgbà tí Messi ti lọ Messi nìkan náà ló ní láti. so ó wọ́ọ̀tì ẹ̀ kan wá owó yá lọ́nà kọ̀nà tán ta létọ̀ ọ̀nà kan fi san owó tán fẹ́ san. ok Usman Tawa ni òun kọ́ French yẹn lára yín o pẹ̀lú òun sì ń dò bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́ àwọn ní French yẹn ṣùgbọ́n French tàṣà ó ní problem ẹyọ kan lòun ní ó ní spelling ó ní problem ní spelling ó ní bẹ́ẹ̀ láti pẹ́ bá òun ò mọ bó wọn ṣe kọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ́ spell yẹ tẹ́ bá ti ń pè. Usman Tawa mẹ́mọ́l fọkàn ẹ balẹ̀ tá a bá ṣe tán àríra. mẹ́mọ́ọ̀lù ní kéèyàn fọkàn rẹ balẹ̀. mẹ́mọ́ọ̀lù spẹ́ẹ̀lì yùn. mẹ́mọ́ọ̀lù àìrọ́ kì í ṣe ogun ẹ̀ náà láàmú spẹ́ẹ̀lì lórí afẹ́fẹ́. ẹ̀ tún lè spẹ́ẹ̀lì yùn. bẹ́ẹ̀ni mẹ́mọ́ọ̀lù. kó fọkàn rẹ balẹ̀. so Usman Tawa wọ́n ní kó mẹ́mọ́ọ̀lù o French burúkú náà ni wọ́n ní o fọkàn ẹ balẹ̀ it's okay. àmọ́ wí pé bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ nǹkan aláta ẹ mọ́ mọ́ gbọ́ ètò àmútigbọ́ yín wọ́n ní ẹ mẹ́mọ́ọ̀lù o ká ẹ fọkàn balẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápá pálánà olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Tottenham Hotspur èyí olùkọ́ni Roberto De Zerbi ó ti ké sáwọn alákòóso kan tó ti àmọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan wà nù kò Olympic Marseille ikọ̀ tó ń ti wá ẹ lọ bó ń gbé agbábọ́ọ̀lù wá torí pé àwọn mọ̀wó ara àwọn gan kódà ọmọ orílẹ̀-èdè England òun la agbábọ́ọ̀lù tá à ń sọ yìí Mason Greenwood ló kọ rẹ̀ olùkọ́ni Roberto De Zerbi ó ní ẹ lọ bó ń gbé agbábọ́ọ̀lù yẹn wá ó ní torí òun nílò rẹ̀ dáadáa èyí lọ́dọ̀ tàwọn gangan nìyẹn ó yẹ pápá pẹ́ jẹ́ ìyanu kọ Chelsea ọ̀gbẹ́ni Akínlábí mo wí ń jò ó nì ó dàbí àhesọ èmi á máa wí fún yín pé ìyá ní sọ ni bí n bá tí ìwádìí ẹ̀ jinlẹ̀ ẹ̀ní bó bá jọ̀rọ̀ transfer ó yé mi dáwọn ibì kan mò ń sọ kankan pé olùkọ́ni Xabi Alonso pé ẹ jẹ́ àfi ọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀ ẹ ń bá mọ bí ọ̀rọ̀ wò sí ọ̀tọ̀ ọlọ́rọ̀ ni àkéde kankan lànà ọmọ kú lónìí ẹ ti mọ̀ pọ́ máa ná ìpàdé ìkọ̀kọ̀ tí kò Chelsea lọ ṣe pẹ̀lú Xabi Alonso bí ó ti ń parí ìpàdé bẹ́ẹ̀ làwa ti rí kà lójú agbọ̀n ibì kan ẹ ṣe pàdé àwa ń dẹ̀ òtún ẹ̀ pé irọ́ ni àbó òótọ́
ọjọ́ kejì ni Chelsea play Southampton ẹ̀rọ wọ́n play Nottingham Forest olùkọ́ni ibi tó rárá pẹlẹngó sí kámẹ́rà kan gbé ni ẹ̀fọ́ olùkọ́ni tẹ́ ẹ bá ti pàdé lánàá òun rèé ṣùgbọ́n àbábọ̀ ìpàdé wọn jò ní ó ti bóde lánàá o lóòótọ́ ni pé kọ́ Chelsea ṣe pàdé pẹ̀lú Xabi Alonso kódà Xabi Alonso ti gbà láti darapọ̀ mọ́kọ̀ Chelsea ó wá kó abalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìpàdé ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ mẹ̀kúdí ó ní wọ́n fẹ́ sọ ní abalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì pé ó yá ìlú ló gbà kí làwọn terms and conditions tí ó rọ̀ mọ́ ọ̀gbẹ́ni Akínlábí ẹjẹ́ àwo iṣẹ́ Chelsea fún Xabi Alonso tá a bá ní tanra wa bá a bá ń dákọ̀ àwọn olùkọ́ni tí ó gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́gbà wo àwọn olùkọ́ni tó ní wọ́n wà ń bẹ ń gbòòrò ayé báyìí Xabi Alonso náà ti ń darapọ̀ mọ́ wọn èèyàn kọ́ báyà lẹ́fà kó ṣègbà líìgì ó kọ́kọ́ rí àwọn àdìdì sòdì sáfẹ́ sọ pé kèé so olùkọ́ni tó dáńtọ́ ni ṣùgbọ́n bí Xabi Alonso bá gba iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea káàtì ẹ̀ ó padà gbà á ǹjẹ́ ẹ rí Xabi Alonso bí ẹni kó ṣàṣeyọrí. ẹ ṣe ọ̀túnba ẹ rí i pé ká mọ̀ tanra wa tí Xabi Alonso bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí nínú ọkọ̀ mo kọ́kọ́ rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè ṣàṣeyọrí. ẹ̀yin tẹ́ wà lójú òpó Facebook ẹ máa láìkì reaction kérékè bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó yìí ó yá ẹ máa láìkì mò ń gbọ́ yín. ṣe rí ẹni tó máa wá sínú ọkọ̀ Chelsea lọ́ọ́ báyìí ó yẹ kó lọ́n tòótọ́ kó lọ wo àwọn matches wọn tí wọ́n ń gbá tó kù tí wọ́n á gbá fún sáà yìí kó dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àjọsọ tá a wà láàrin wọn torí pé èèyàn máa ń fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ó máa ń fi ṣọgbọ́n ni so àgbà tó dẹ̀ jìn sí kòtò ó kó ara yòókù lọ́gbọ́n ni ẹ wo Rosinio tí wọ́n lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó bá ti fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n tàbí tó mọ̀ pé nǹkan tí ó gbẹ̀yìn òun nínú kò ní wulẹ̀ ìgbà so Xabi Alonso tó wá tó wá fẹ́ wá ó yẹ kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àjọsọ tó tangible dáadáa kó ti wà láàrin wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì kan fún láàyè láti àwọn player tó bá fẹ́ lọ kó lọ àwọn tó bá fẹ́ dé kó dé kan mọ̀ èmi mọ̀ pé Xabi Alonso ó ṣeé ṣe kó ṣe àṣeyọrí ẹ dẹ̀ mọ̀ jẹ́ ká gbàgbé ó mọ̀ nípa tí wọ́n pè ní Premier League match dáadáa ó ti tòró náà ti play former player níbẹ̀ so ó mọ̀rú títí wọ́n ń pa ó yàtọ̀ sáwọn líìgì tó kù so mo rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè ṣàṣeyọrí. ẹ rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣàṣeyọrí ó dáa ẹ jẹ́ bọ́ sínú ẹ bá ń tẹ nọ́mbà tó wọ yàrá agbára sójú òpó Facebook àmọ́ fẹ́ gbé ohun àwọn èèyàn tèmi láàárọ̀ yìí ibi a fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lélẹ̀ méjì ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná tó wáyé láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal àti Fulham àbí West Ham ẹnu mi àgọ́ ẹ jẹ́ wo goal ọ̀tún náà kìlá bí ẹ wo bọ́ọ̀lù ẹ jẹ́ wo goal tí West Ham mi tí VAR lọ rèé fagilé olùkọ́ni Mikel Arteta ní àná ló ń mọ̀ pé iṣẹ́ làwọn adarí ayò ń ṣe adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tà náà o kùdùsì o ẹ ṣe dáadáa Peter Schmeichel ní wẹ̀dọ̀n ó dórí ìkéde kẹfẹ́ àkàdégun ní ọ̀nà tó jẹ́ pé ọ̀nà tẹ́ fi mi àwọn rèé ẹ̀yin gan wíkì out lẹ́ máa ń fa asọ́lélẹ̀ score wọ́n wá fa ẹ̀yìn lẹ̀ lánàá ó dogun ẹ já wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá olùkọ́ni nínú Espirito Santo ó bínú tó lánàá kò yẹ kó lọ báyìí góò ní góò yìí agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn gangan ó ní ẹ sámọ̀ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ onítorí tó bá sọ̀rọ̀ báyìí ní tó jàbọ́lẹ̀ ẹ̀rùn kì í wọ́n sì lè fòfin deun kó ń mọ̀ wulẹ̀ sọ̀rọ̀ Balógun ní bí ẹni pé èèyàn mọ téèyàn ń ṣe ní fífagilé tán fagilé gòun ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé àjọwò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ni ǹjẹ́ adarí ayò yẹn right láti fagilé gòun yẹn ṣé foul ni. ẹ jẹ́ ká mú ti ọ̀tẹ̀ kúrò ká sọ reality fúnra wa ṣe rí tẹ́ bá wo gò yẹn dáadáa ẹni tó bá wò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la wò ó tó bá jẹ́ pé inú ọkọ̀ wa ló níṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí a máa sọ ẹ má jẹ́ ká tanra wa foul ni ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ náà mo like nǹkan tí Arteta sọ torí pé ṣe rí àti darí ayò kì í ṣe nǹkan tó easy ibi tó o bá wà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ á sọ pé n tó ṣojú ẹ dáadáa tó orí tó dẹ̀ lè fi ẹsẹ̀ ẹ̀ múlẹ̀ even bá gbọ̀bẹ̀ sí Ọlọ́run wàá sọ pé rárá o ẹni tí mo mú ẹni mo mú ẹ rí i pé àwọn èèyàn wà ní yàrá agbára dáadáa àwọn láìmá wà ń bẹ̀ rẹ́ẹ̀fù wà lórí pápá tó bá jẹ́ foul ni ó yẹ ẹ rí i pé gbogbo wọn láti sọ pé kínní foul ni kínní goal ni so níwòye ti tèmi lánàá foul tó láyé òsì ẹ̀sà ó lè ṣẹlẹ̀ sí ikọ̀ míì ká sọ pé àwọn gbégi sókè wọ́n mú offside àbí wọ́n mú foul ó lè ṣẹlẹ̀ sí ikọ̀ míì kí adarí ayọ̀ kó fojú fo bọ̀ṣẹ́ rí lè tá a rí lánàá yìí ẹ mọ̀ jà tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o bọ̀ṣẹ́ rí tànà ẹ jẹ́ ká fi ojú ẹ mọ̀ jẹ́ ká fi ojú pé ojú ṣáájú wo baba ńlá foul ni ní tànà baba ńlá foul ni. ok 09150905905 09150905905 070410010905 mo fẹ́ gba ìpè bí mẹ́ta àbí mẹ́rin ṣé foul ni ṣé adarí ayò yẹn right láti fagilé bọ́ọ̀lù àná 070410010905 tàbí 09150905905 ta ló wà ń bẹ̀ kó ojúmọ́. Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè. Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè.
Ayọ̀adé ló ń sọ̀rọ̀. láti bo. láti Bàṣírí. ó yá pápápá. lórí ọ̀rọ̀ Arsenal àná yẹn. a ò ní. ṣùgbọ́n irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ láìmọye ìgbà. tí Arsenal fi ń mi àwọn. against Chelsea oríṣi mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ tí adarí ayò mú tí bá ò sì pé. kí làwọn yòókù fi sórí tí Arsenal ò fi sórí. mo yọ ohun tí mo fẹ́ yọ fáò ní àbí èmi ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ ẹ ti sọ pé fáò ní ìyókù ẹ máa dáhùn rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ 09150905905 ta ló wà ń bẹ̀ kú ojúmọ́. ẹ ní dààmú. àkójúmọ́ ẹkúṣẹ́ látàárọ̀. ó kọ yìí. àwọn ọba ètò lọ́sọ̀ láti ìlú Ìkàrẹ́ Àkókò. ó yẹ gbéra. lórí ọ̀rọ̀ bọ́ àná. authentic foul ni. foul ni. ok mo yọ tí mo fẹ́ yọ ṣé mo rẹ́ yọ kan sí 09150905905 070410010905 ǹjẹ́ bọ́ọ̀lù yẹn ǹjẹ́ adarí ayò tọ̀nà láti wọ́gi légò yẹn ṣé mo rẹ́ yọ kan sí nígbà mò ń dúró de yọ kan o ọ̀gbẹ́ni Akínlábí àwọn olólùfẹ́ Arsenal lé lóko báyìí wọ́n ti ń jó jàgínní yodò kódà ìkángan wọ́n rè bọ́lá torí òkè ní pápá àṣeré West Ham lánàá kí ló ṣe ó lọ rè é yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ìgbà tó wọlé tí ó fi lọ jókòó láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àárín àwọn olólùfẹ́ West Ham ló jókòó sí bí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ṣe ń lọ wọn àti ẹ̀ mọ̀ pé ara wọn gan ni bí Arsenal ṣe góò báyìí alájẹ́ kan pariwo góò àwọn akọ́lá score ibẹ̀ yẹn ló yẹ kí ariwo ti máa wà kí láriwo títí tiẹ̀ bí wọ́n ti ṣe rúbundú ọ̀nkúta ń wínú ta ni ọwọ́ àyù ó jẹ́wọ́ fún ẹ pé olólùfẹ́ Arsenal nù bí wọ́n ṣe jù látòkè ní sùúrùgùdù àfi wọ́ọ́lẹ̀ wọ́n lé ẹnkú ìmọ̀lẹ̀ láti òkè kò yẹ kó o jókòó síbi jubilation ti ṣẹlẹ̀ ń gbèrò ayé báyìí Adéọlá Charles Awóṣèyí wọ́n ló ti gbàlù ó ti jó káàkiri àṣírí wọn gbogbo ẹ̀ láàárọ̀ yìí àsìkò celebration ti tó pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ lánàá yìí ṣé ká gbà pé Arsenal àti ìgbà league super computer sọ lánàá pé ẹ wo àwọn méjèèjì ó borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ṣẹ́kù bó bá dẹ̀ parí báyẹn Arsenal àti gbèfè lọ ẹ gbọ́. ẹ ṣe Ọ̀túnba ẹ mọ̀ pé a máa ń sọ tẹ́lẹ̀ ṣe rí ìwé mímọ́ sọ wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí. ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. ẹ̀sà ẹja bóníire yọ̀kire tiwa náà kò lè dé. níwòye ti tèmi o Arsenal ti gba líìgì eléyìí náà ó ní mo fi gbàdúrà kan síwájú pé mẹ́rí kò hùn that is pé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ òun náà pè ní mẹ́rí kò hùn kò ní jẹ́ kí n tẹ̀ ń retí tẹ̀ wò wájú. ìtẹ̀ ń retí ni team fees mẹ́rí kò hùn wọ́n á ní pé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní gba team fees sọnù lọ́wọ́ yín. kò ní jẹ́ kó sọnù lọ́wọ́ wa. sẹ́ǹ kọ́ French pé báyìí bó ti wà báyìí. ó ti sú ọ. kágbà pàṣẹ láti gbẹ̀mí. ó kẹ́ pé ó dùn mí pé ẹ kì í dé gbòòrò ẹ tẹ bá lọ sí sọ màálù lóríṣiríṣi ẹ ti rí lóríṣiríṣi. inú gbólè mi ń gbé wọn èé dé gbòòrò àbí tẹ fẹ́ sọ pọ̀ inú gbólè mi ń gbé tèmi èmi èé dé gbòòrò. ẹ jẹ́ sáré sàn kẹ́yọ kàbí méjì lórí ọ̀rọ̀ fáwọn yẹn ká mọ̀ tanra wa ká yọ tọ̀tẹ̀ kú o ká tó fi tọ̀tẹ̀ kun fáwọn ni. àbí ọwọ́ bíi mẹ́ta ló wà lára aráyà ọwọ́ kan lọ́rùn ọwọ́ kan fàlàsọ ọwọ́ kan mú lẹ́yìn fáwọn ni. ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ wà ni pé níbo ni consistency àwọn adarí ayò nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wa tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ consistency ẹja aṣọ lọ́tọ̀ tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé incident tó ṣẹlẹ̀ yẹ ṣé òótọ́ adarí ayò yẹn right láti mú foul lánàá foul ni bẹ́ẹ̀ fọwọ́ gàgà ọ̀run ọmọ ọlọ́mọ ṣé ẹ fẹ́ kún ni ẹ tó fà á lásọ ẹ tẹ̀ lé bọ́ sọ̀kò tó ń di ẹ̀ ẹ mẹ́jà àtàrà wa jẹ foul ni Usman Tawa èwo tó ní mẹ́rí kù báyìí ta ló tó kọ ilé yìí sókè ọmọ yín gan ti wá mọ fresh jù yín lọ gan báyìí foul ní bọ́ọ̀lù ká mọ̀ tàrà wa jẹ ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ wà ni pé consistency nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi fọ́tò láti rí lánàá wọ́n lọ gbé kan wá nu ọkọ̀ Man U wọ́n gbé kan wá nu ọkọ̀ Chelsea gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà táwọn adarí ayò kan ti award as go níbo ni consistency wà ṣùgbọ́n a lè sọ pé torí pé ẹ má jàdé pé adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí àwọn tẹ́ ẹ gbé bòde jò ní kì í sá adarí ayò ló darí ẹ o lóòótọ́ àkínlódodo òfin kan náà ló yẹ kó de àwọn adarí ayò generally ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá a jọ ń ṣe tó jẹ́ jófin kan náà ló de wa yìí ẹ̀yin lè ṣe iṣẹ́ ìkẹ́ gbọ̀nà míì ṣe kẹ́mi náà gbọ̀nà míì ṣe the fact pé wọ́n ti mú un ní gò fún àwọn kan doesn't mean pé kí adarí ayò eré òótọ́ lẹ̀ kó má fọ́n lánàá o so bọ́ọ̀lù àná ẹ mọ̀jà ẹ fọ̀rọ̀ ó bribe o kò bribe o adarí ayò yẹn right láti council go yẹn fáwọn wà ń bẹ lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ fọwọ́ gé lọ́rùn bí oríṣi mẹ́ta gan ni fáwọn wà kàkà mọ̀ wulẹ̀ jà tara wa jẹ adarí ayò yẹn right lóòótọ́ àti lódodo
ká mọ̀ wulẹ̀ tanra wa jẹ lórí ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ EPS ó ti gba líìgì àbí ó ti gba líìgì ẹ̀yin lẹ́mọ̀ sọ́yún kì í ṣèmi ẹ jẹ́ àwọn ikọ̀ Liverpool lópin ọ̀sẹ̀ àwọn àti ikọ̀ Chelsea àmì ayò kọ̀ọ̀kan ikọ̀ Chelsea tó yẹ pé kúkúrú mu ìwẹ̀ gígùn mu ìwẹ̀ yẹn náà fi ṣe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool náà ti lópin ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì gbà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ làwọn olólùfẹ́ ń pariwo ẹ̀jẹ̀ kó máa lọ o ẹ̀jẹ̀ lè yóò máa lọ àwọn òtí ẹ̀fẹ́ mọ́ lọ́dọ̀ tàwọn olùkọ́ni ni ẹni sùúrù sáà tí ń bọ̀ yóò mú yes ju eléyìí tó wà ńlẹ̀ lọ ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé bí ẹ̀yin bá jẹ́ alákòóso nù kan Liverpool pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ ikọ̀ tí ikọ̀ ànàkáyé tó wá de egun ẹja mẹ́yìn lọ́rùn bẹ́yìn bá wà nínú àwọn adarí ikọ̀ Liverpool ṣé ẹ fi ọwọ́ òsì júwèlé fún olùkọ́ni Anslot. èmi ò bá ní kán fún lórí ọ̀fẹ́ sáà kan sí i pé kó ṣẹ̀ wá túmú ṣe mọ̀ pé kò sí bó ṣe àárín ló ti bá wọn tó fi iṣẹ́ kíní tó fi gba líìgì iṣẹ́ tiẹ̀ ní ìgbà nìkan fún ní sáà kan sí iṣẹ́ ríbi tí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá kí ikọ̀ tó ń kú lọ báyìí tó ti kú pápátá tó bá rí àwọn ikọ̀ kan ìṣọwọ́jọ handle ara wọn ó máa yàtọ̀ síra wọn so òní máàcì Chelsea àti Liverpool ìgbà tí gbogbo èèyàn sọ pé Liverpool ọ́fíìsì àwòjẹ ti ẹ̀tẹnumọ́ ní studio pé Liverpool á pa Chelsea sílẹ̀ bí ẹni pẹran ni bọ́ọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ sà ẹ lè fojú wo bì kan pé ibi ìnìgí awo sí kígi darí síbi ibòmíì so bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nínú especially ní díje league English Premier League tí gbogbo wa jọ ń wò yìí tí àtijọ́ mọ́ bá a ṣe ń gbára wa so nǹkan mọ̀ ń yàtọ̀ lójú ti tèmi o wọ́n bá fún ní sáà kan sí bí ó lè ṣì ṣàtúnṣe lẹ́yìn ẹ̀ nǹkan máa fẹ́ ṣe sí. ok wọ́n ní kó gbàṣẹ́ ẹ̀yọ kan sí Daniel Alves ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ní pápá àṣẹrẹ Wanda Metropolitano ilé ẹ̀kọ́ Atletico Madrid àwọn alákòóso kan ló pè é ó lẹ́tọ̀ kan táwọn fẹ́ ṣe àwọn sì ní í ṣe oníwàásù wọ́n sì ti gbá bọ́ọ̀lù rí yóò rọrùn fún ọ láti ṣiṣẹ́ ó yá máa bọ̀ nígbà ó débẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ẹ má dẹ́ṣẹ̀ mọ́ o ẹ fi ayé yín fún Jésù bó ti ń wàásù níbẹ̀ náà ara wàásù tó sọ ó ní mo kà fún yàn èèyàn bíi mi ni àwa oníwàásù àmọ́ra wa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ sì tọ́ olùkọ́ni Callum McFarlane olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea olùkọ́ni fìdí ẹ̀ wọn ó ní ọ̀mì tí àwọn ta kojú kọ Liverpool yóò fún àwọn ní confidence láti lọ rè gba FA Cup final sábà pọ́pẹ́ ọ̀sẹ̀ lẹ́fà Cup final àti Manchester City ó ní pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn tí ò sí nlé ó ní tí àwọn sì tún lórí ọ̀fẹ́ láti gbéná wojú kọ Liverpool ó ní báwọn èèyàn bá ti ń padà báyìí confidence àwọn wà àìsí láti lọ rè kojú kọ Manchester City ẹ gbọ́ pẹ̀lú ọ̀mì Liverpool ṣé Chelsea ò ní confidence láti bá Man City fà ẹ má gbàgbé o pé líìgì náà ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ Man City lọ ó náà lè fẹ́ yarí mọ́ ọ lọ ní wíkẹ́ndì kó o náà gbẹ́ FA Cup ẹ gbọ́. ẹ má jà gbàgbé pé ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ni kóòtù wọn ti sọ fún wọn pé jà fún ṣẹ́ẹ̀tì ẹ o jà fún ṣẹ́ẹ̀tì ẹ o in tó bá mu tó bá fi ṣe dáadáa mọ wulẹ̀ fọkàn sí pé wọ́n ló wà láwọn tó máa bá final o so ó dàbí pé ìyẹn ló tún túbọ̀ táwọn jí but pẹ̀lú inspiration tó gbé wọn wò against Liverpool yẹn ó ṣeé ṣe kí nǹkan kó ṣojú kẹ́ẹ̀kọ́ ṣojú mọ́mọ́ fún wọn ní final FA against Man City so mo rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó yẹ pé wọ́n lè gbìyànjú. Likọ̀wé padà dé lópin ọ̀sẹ̀ gbogbo wa la rí takuntakun tó ṣe lọ́wọ́ ẹ̀yìn kan Chelsea kódà Fofana gan sọ pé ẹ̀bọ̀n kí òun kú oríire o twin brother àwọn ti dé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lọ́wọ́ ẹ̀yìn àwọn olólùfẹ́ akọ Chelsea ni Kọ̀wé tó bá ti gbábọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fofana nǹkan mọ̀ kódà òun àti Fofana ó yẹ wọ́n jọ máa pín sálárì Fofana ni kó Fofana máa fún nídàjì ẹjẹ́ àwọn ní Kọ̀wé padà sọ́wọ́ ẹ̀yìn kọ Chelsea lópin ọ̀sẹ̀ adẹ̀rí bí ọwọ́ ẹ̀yìn níta àti ní tipẹ́ nu kọ Chelsea ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn tó sàn díẹ̀ ìpadàbọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí àtàwọn agbábọ́ọ̀lù mi Reece James náà ti dé ó gbábọ́ọ̀lù lópin ọ̀sẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó play Pedro Neto wọ́n lòun náà ó padà ní òpin ọ̀sẹ̀ ó ṣeéṣe kí Alejandro Garnacho náà kó train lọ́la gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí ń tẹ̀ à lọ́wọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n fẹ́ padà yìí ìjọ ṣeéṣe kó ran kọ Chelsea àtàwọn tó ti ń padà ìjọ ṣeéṣe kó ran kọ Chelsea lọ bọ́n bá ń kojú kọ Man City ní pápá àṣeré ṣé ń gbọ́dọ̀ pápá àṣeré Wembley náà ti gbà pápá àṣeré Wembley lópin ọ̀sẹ̀. ẹ ṣe Ọ̀túnba ó ṣeé ṣe dáadáa kó ran ikọ̀ Chelsea lọ́wọ́ ẹ rí i pé tí àwọn pléyà bá ní júrì nínú ikọ̀ kíkọ̀ ó máa ń ṣe àkùdé fún inú ikọ̀ ọ̀hún but àwọn pléyà wọn ti ń padà dé báyìí dáadáa kan tó gbá máàcì yẹn lẹ́lòmíì ò ti mọ̀ sọ pé Man City á pa wọ́n kù Man City á ṣe but bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbọ́ ò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀hún títí 90 minutes bá pélé tó lè sọ pé ní báyìí àfojúsùn àwọn ikọ̀ Chelsea ni pé líìgì elé kọ́ọ̀pù elé FA kó mọ̀ tún bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ bọ̀ mo wò pé pẹ̀lú àwọn pléyà wọn tó ń padà dé yìí táwọn míì á train pẹ̀lú wọn náà ó ṣeé ṣe kan borí Man City so kò sí nǹkan tí ò ṣeé ṣe. pé kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ ó dáa nílẹ̀ Amẹ́ríkà òní ní fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbálá ayé kù oṣù kan
June 11 ló máa bẹ̀rẹ̀ oníkan May 11 ni ó kó oṣù kan lónìí tó máa bẹ̀rẹ̀ àwọn olóòtẹ́ẹ̀lì ti ń complain o wọ́n lóòtẹ́ẹ̀lì ò tà gbogbo yàrá táwọn ti rìsáàfù lẹ̀ nígbà òjẹ́ pé Gianni Infantino ti sọ wọn àgbẹ̀ bá wọ̀rì ta kíní kọjá níjẹ́ àwọn èèyàn ò dòrí wọlé wọn ni àwọn ti wá fi yàrá lẹ̀ tó yẹ káwọn èèyàn ti máa búùkù reservation àwọn èèyàn mọ̀ búùkù dípò tí wọ́n fi máa wó òtẹ́ẹ̀lì ilé àwọn mọ̀lẹ́ tó bá ti ní mọ̀lẹ́bí l'Amẹ́ríkà wọ́n kàn pé ilé rẹ ni wọ́n dé sí o tá a fi wo World Cup tán wọ́n ní táwọn èèyàn máa ń ṣe náà nígbà àwọn oníròyìn wá ṣèwádìí wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ lò òtẹ́ẹ̀lì náà èèyàn burúkú ni yín ẹ wá ti torí ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé ẹ lọ gbé owó lé òtẹ́ẹ̀lì yín bí ìlọ́po méjì ó ní owó tó gun booking báyìí l'Amẹ́ríkà wọ́n láwọn èèyàn yà dá sí asukọ́lòmí tòsí hàn àwọn olóòtẹ́ẹ̀lì wá ṣèpàdé lópin ọ̀sẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrí ìbúbù àjọ FIFA àti ààrẹ wọn nílẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ pẹ̀lẹ́ o rádaràda lẹ̀ ẹ kúkú má gbé World Cup wá gan àbá tí mọ̀ pé kíní ọkọ̀ tẹ gbé wọ̀ náà ni ò dá kankan fáwọn yẹn àwọn èèyàn sọ lójú òpó Facebook wọ́n ní Crystal Palace ló máa bá wọn ṣe kíní yẹn fásẹ́nà ní final day ṣe ń jà yín Crystal Palace ní £10 million kan tí ó gbà lórí ebèrè Chieze bí Arsenal bẹ́ẹ̀ gba líìgì bọ́bá wa jẹ́ pé ọwọ́ Crystal Palace ní ẹ̀mí Arsenal wà ní final day tẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé tẹ́ẹ̀mí gba líìgì lọ́jọ́ báyìí kálá àti £10 million dún lọ́jọ́ kejì ni ẹgbọ́ ọba jẹ́ yìí náà ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu o bí Arsenal bá pa Crystal Palace 8 sódò lọ́jọ́ yẹn ẹ jẹ́ àmọ́ relé ọ̀gbẹ́ni Akínlábí. a dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tó ti bá wa fìfẹ́ gbọ́ láti àárọ̀ tó bá dọ̀lẹ́ tó ń darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wa merci beaucoup. wọ́n ti fi French sign now merci ẹ̀yin nù it's okay ẹ jẹ́ àmọ́ relé lọ́pàá bẹ̀ gbogbo French tẹ́ ẹ kọ́ lọ́dọ̀ Akínlábí lónìí ẹ kọ́ ọ́ lẹ̀ o torí ọjọ́ ẹ̀sàmọ̀ Ọ̀túnba Bernard Fágbémi Rómò rédíò ẹ ṣé o tẹ́ ẹ bá ń fìfẹ́ jẹ́ ó bá di lọ́la á tún lórí ọ̀fẹ́ láti pàdé bógo tí ń jẹ tọ́lọ́ aago 8:30 láàárọ̀ la Escalavi ìṣọmọ ìyá tíṣà Iléyá.